సి కమా డి ఇవే ఆ 4 వేరియబుల్స్. సో ఈ వేరియబుల్స్ని యూజ్ చేసి అనాలజీని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం అనేది ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం. నా ఏ అండ్ బి ఆర్ ఇన్ అ రిలేషన్షిప్ అనేది ఎలా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనేది బికి బ్రదర్ అనుకుందాం. Try to understand A is the brother of B. For your understanding purpose, A is the brother of B. Alright, so ఈ రిలేషన్షిప్లో ఉంది అని మెన్షన్ చేయడానికి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే జస్ట్ ఒక కోలన్ మెన్షన్ చేస్తాను. అట్ ద సేమ్ టైమ్ నా C and D are in a relationship. Once again, C and D are in a relationship. So ఈ C and D ఏ రిలేషన్షిప్లో ఉందంటే once again C is the brother of D. Alright, C is the brother of D. So A, B యొక్క రిలేషన్షిప్ ఏంటి? సిబ్లింగ్స్. A is the brother of B, siblings. And C, D రిలేషన్షిప్ ఏంటి అంటే it is once again siblings. C is the brother of D అంటున్నాను, siblings. Alright, so దీన్ని బట్టి ఏంటంటే A and B ఏ రిలేషన్షిప్లో అయితే ఉన్నాయో C and D కూడా అదే రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు. అంటే A and B సిబ్లింగ్స్ అయితే C and D కూడా సిబ్లింగ్సే. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిబ్లింగ్స్ కాదు ఇంకేదైనా తీసుకుంటే లెట్స్ సే ఏ అండ్ బి, ఏ ఫాదర్ బి సన్ అని తీసుకుందాం. ఐ రిపీట్, ఏ ఫాదర్ బి సన్ అని తీసుకుంటే వన్స్ అగైన్ సి టు డి కూడా సి ఫాదర్ డి అనేది సన్ అని తీసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఇవి రెండు సేమ్ రిలేషన్షిప్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మార్క్ ఇట్ as an ప్రపోర్షన్ సింబల్ ఉంటుంది. ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అనాలజీ. నా ఈ అనాలజీ ఎలా డిరైవ్ అవుతుంది ఏంటి అనేది చెక్ చేస్తాం. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్. మీకు ఎగ్జామ్స్లో మీ క్వశ్చన్స్లో మీరు చూసినట్లయితే దిల్ నాట్ గివ్ యూ ద ఫోర్త్ టర్మ్, దిల్ నాట్ గివ్ యూ దిస్ డి. ఎందుకు డి ఇవ్వరు అనేది అంటే దిస్ ఇస్ వాట్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్. ఈ డీనే మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఏబి ఒక రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు. సో ఏబి ఏ రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు అంటే సిడి కూడా అదే రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఇస్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ బి అంటే సి ఈజ్ ఆల్సో బ్రదర్ ఆఫ్ దట్ పర్సన్. ఆల్రైట్, నా దీంట్లో మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే రిమెంబర్ ఏకి సికి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. ఏకి సికి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. ఆల్రైట్, అండ్ ఏ at any cost C కి రిలేట్ అవ్వడు. ఆల్రైట్, సో ఏ పర్టికులర్ రిలేషన్షిప్ is given in between A and B. అంటే క్వశ్చన్లో మీకు ఏకి బికి ఒక పర్టికులర్ రిలేషన్షిప్ ఇస్తారు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ సో A is to B ప్రపోర్షన్ C is to క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది మీకు క్వశ్చన్ అయితే ఏ అండ్ బికి ఒక రిలేషన్షిప్ డెఫినెట్గా ఉంటారు అని చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ. సో ఇలా కోలన్ మెన్షన్ చేశాను అంటేనే వీళ్ళిద్దరు ఒక రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు అని చెప్పి ఒక రిలేషన్షిప్ వాళ్ళే ఇస్తారు. అండ్ దెన్ C is to క్వశ్చన్ మార్క్ అంటారు. సో ఈ ఏ ఇస్ టు బిలో ఏ రిలేషన్షిప్ అయితే ఈ ఏ ఇస్ టు బికి ఏ రిలేషన్షిప్ అయితే ఉందో అదే రిలేషన్షిప్ మీకు సికి అప్లై చేసినప్పుడు మీకు ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది అనేది మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే ఎలా? దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసే ముందు దర్ ఆర్ సర్టెన్ పాయింట్స్ విచ్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. ఏ అండ్ సికి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. ఏ అండ్ బికి మాత్రమే రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం బి అండ్ సికి కూడా ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. ఆల్రైట్, ఇది ఎలా అనేది మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే, సో ఏ కమ బి అనేది ఒక టీమ్. ఆల్రైట్, సి కమ డి అనేది ఒక టీమ్. బట్ ఈ డి ఎవరు అనేది వాళ్ళు ఎవరు, దట్ ఈస్ వాట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్. బట్ వీళ్ళిద్దరు ఒక టీం అంటే వీళ్ళిద్దరికి ఒక రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. వీళ్ళిద్దరికి ఏ రిలేషన్షిప్ అయితే ఉంటుందో సి అండ్ డి కూడా అదే రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. సో ఒక పర్టికులర్ రిలేషన్షిప్ వాళ్ళే ఇస్తారు. ఆ రిలేషన్షిప్ని యూటిలైజ్ చేసి అప్లై చేసి వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఆన్సర్. నా ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ రిమెంబర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డి ఉంది అంటే కూడా ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఫార్మాట్ పక్కన పెడితే ఫస్ట్ ఫార్మాట్ చూద్దాం. ఇక్కడ డి అనేది కూడా ఉంది అంటే రిమెంబర్ ఏ డికి కూడా ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, ఉండదు కూడా. ఏ డికి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. అండ్ దెన్ బి డికి కూడా ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. సో అనాలజీలో ఏ బి సి డి, సో ఏ అండ్ బి ఒక సెట్, సి అండ్ డి అనేది ఒక సెట్. ఏ అండ్ బికి ఒక రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. సి అండ్ డికి ఏ అండ్ బికి ఏ రిలేషన్షిప్ అయితే ఉంటుందో సి అండ్ డికి కూడా అదే రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. బట్ ఏకి సికి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. అట్ ద సేమ్ టైం ఏ అండ్ డికి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. బి అండ్ సికి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. బి అండ్ డికి కూడా ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. సో ఇది మనం టీమ్గా కన్సిడర్ చేస్తే ఏ అండ్ బి ఒక టీమ్ ఇక్కడ, సి అండ్ డి ఒక టీమ్ ఇక్కడ. ఆల్రైట్, మరి మీరు ఏంటి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే సో సింపుల్. ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఎలా ఇస్తారంటే ఏ ఇస్ టు బి అనేది ఇస్తారు. సో ఏ ఇస్ టు బి అనేది 2 టర్మ్స్ ఇస్తారు. ఆల్రైట్, ఈ 2 టర్మ్స్ చూడగానే మీరు ఫస్ట్ థింగ్ ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఫస్ట్ థింగ్ ఇక్కడ డి ఏంటి అనేది మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసే ముందు అంటే ఏ ఇస్ టు బి ప్రపోర్షన్ సి ఇస్ టు డి అంటే దీన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది అంటే ఏ అండ్ బి ఎటువంటి రిలేషన్స్లో ఉన్నారో సి అండ్ ద నెక్స్ట్ టర్మ్ కూడా అదే రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు. సో క్వశ్చన్ చూడగానే మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ రిలేషన్షిప్ ఏంటి అనేది మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇది మీరు ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు అంటే సో మీ ఒకాబులరీ మీకు దీంట్లో హెల్ప్ చేస్తున్నాయి. గైస్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అనాలజీస్లో మీకు నెంబర్ అనాలజీ ఉంది,
రిమెంబర్ నెంబర్ ఎనాలజీ ఉంది, వర్డ్ ఎనాలజీ ఉంది, కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్ ఎనాలజీ ఉంది. సో ఎనాలజీ అనేది ఓన్లీ వొకాబులరీకి మాత్రమే యూస్ చేస్తారని కాదు, ఎనాలజీ అనేది నంబర్స్కి కూడా యూస్ చేస్తారు. సో ఇట్ డిపెండ్స్. Alright, so we have 3 types of analogies. First type, questions based on vocabulary, I mean English terminology, words and words probably, and then questions based on numbers and questions based on coding and decoding. Alright, now so A and B కు ఒక రిలేషన్షిప్, ఈ రిలేషన్షిప్ని ఏంటి అనేది మనమే ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది, వాళ్ళు ఇవ్వరు. ఆల్రైట్, ఈ రిలేషన్షిప్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత ఇదే రిలేషన్షిప్ని మనం ఇక్కడ సీక్ అప్లై చేస్తాం. సో సీక్ అప్లై చేసినప్పుడు అప్లికేషన్, రిలేషన్షిప్ అప్లికేషన్. సో ఇది అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుందా అంటే మనకి ఈ ఫైనల్ ఆన్సర్ ఆటోమేటిక్గా డెరైవ్ అవుతుంది. బట్ ఛాలెంజెస్ ఏంటి ఎనాలజీలో అనేది మీరు చూసుకోవాలి గైస్. నేను మీకు ఫస్ట్ నుండే చెప్తున్నాను, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు యాప్టిట్యూడ్ క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు హార్డ్గా ఉండదు. ఆల్రైట్, క్వశ్చన్స్ అనేది ఒక స్టాండర్డ్ ఒక స్టాండర్డ్స్ని ఫాలో అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, ఒక స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్, ఒక స్టాండర్డ్స్ని ఫాలో అవుతూ ఉంటుంది. సో క్వశ్చన్ ఈజీ లేదు క్వశ్చన్ హార్డ్ అనేది ఎప్పుడు డిఫరెన్షియేట్ చేస్తారు అంటే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ ఆన్సర్స్. ఓకే, ఆప్షన్స్, మీ ఆప్షన్సే మీ క్వశ్చన్ ఈజీగాను టఫ్గాను చేస్తుంది. ఆల్రైట్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అనేది మీరు చూసినట్లయితే, సో దీనికి మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, క్వశ్చన్స్ ఎలా టఫ్ చేస్తుంది అనేది. మీరు ఒక క్వశ్చన్ హార్డా ఈజీనా అనేది ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తారు అంటే ఆప్షన్స్ని బేస్ చేసుకొని. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we have a calculation. ఆ క్యాల్కులేషన్ ఎలా ఉంది అంటే 4905. ఇది మీకు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను యాప్టిట్యూడ్ ఇంట్రడక్షన్లో, బట్ ఐమ్ జస్ట్ రిపీటింగ్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ థింగ్. 4905 అనే నెంబర్ ఉంది అండ్ దీన్ని 698 అనే నెంబర్ డివైడ్ చేయాలి. ఐ రిపీట్, 4905 అనే ఒక నెంబర్ని 698 డివైడ్ చేస్తే, సో ఇదే మీ క్యాల్కులేషన్ యొక్క ఫైనల్ సొల్యూషన్ పార్ట్. దీన్ని డివైడ్ చేసినట్లయితే విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. నా ఈ సేమ్ క్యాల్కులేషన్ని ఎలా ఈజీగా చేయాలి, ఎలా హార్డ్గా చేయాలి అనేది ఆప్షన్స్ డిఫైన్ చేస్తుంది. లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఈ ఆప్షన్ ఎలా ఉంది అంటే లెట్స్ సే 6 point some 2 digit, 2 7.2 digits, 3 8.2 digits and then 4 9.2 digits. So empty space is just 2 digit numbers and 6.46 6.01 something. Okay, just an example. Now ఇంకొక ఆప్షన్ మీరు చూసినట్లయితే ఇదొక సెట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్. ఇంకొక సెట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ మీరు చూసినట్లయితే 7 point, సెకండ్ ఆప్షన్ కూడా 7 point, థర్డ్ ఆప్షన్ కూడా 7 point, ఫోర్త్ ఆప్షన్ 7 point. అన్ని 7 points ఉంది, బట్ నెక్స్ట్ వచ్చే డిజిట్స్ ఇక్కడ డిఫరెంట్. డిజిట్స్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ అంటే ఏంటి ఎలా అని చెప్పి. సో ఈ క్వశ్చన్ ఒక్కసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. సో 4905/698. సో ఈ పర్టికులర్ ఆప్షన్స్ చూసినట్లయితే 6 points, 7 point, 8 point, 9 point అన్నిటికీ చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. am I right? సో ఇది మీరు క్యాల్కులేషన్ పార్ట్లో మీరు చూసినట్లయితే దీన్ని మనం కంప్లీట్గా 7ని కాసేపు అజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు. 698 or 700 or 7 వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే. అండ్ దీన్ని నేను 4900గా అజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు. am I right? 4900 గాను దీన్ని 700 గాను అప్రాక్సిమేషన్. నా this two zeros gets cancelled. So 7 ones it is 7 so 7 points. So exactగా ఇది 7 points మనకు రావచ్చు. 7 points I mean ఇది 6 point లో కాకపోయినా 7sలో రావచ్చు. సో డెఫినెట్గా ఇది 700 కంటే ఈ వాల్యూ తక్కువే ఉంది అండ్ ఇది 4900 కంటే ఎక్కువే ఉంది. సో డెఫినెట్గా ఇక్కడ 6 point రావడానికి ఛాన్స్ లేదు, 7.0 లేదు, 7 point రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది. ఆల్రైట్, నా ఇది ఒక బేసిక్ క్యాల్కులేషన్. నా ఈ ఆప్షన్స్ మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ అస్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ 6 point and second options 7 point, third options 8 point, fourth options 9 point. So obviously ఈ పర్టికులర్ ఆప్షన్స్ మనకి క్యాల్కులేషన్ ఈజీ చేసింది. జస్ట్ బికాస్ బై సీయింగ్ దిస్ ఇట్ సెల్ఫ్ వీ కెన్ సే దిస్ ఇస్ 7 point. ఆల్రైట్, సో 6ని 8ని 9ని ఆటోమేటిక్గా ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు, ఎందుకంటే 49/7 వీ నో దట్ ఇట్ ఇస్ 7/7. ఆల్రైట్, నా ఇదే మీరు సెకండ్ సెట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే అన్ని 7 pointsలోనే ఉంది. సో అన్ని 7 pointsలోనే ఉండేటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం అప్రాక్సిమేషన్ వాల్యూ మనం చేయలేం. Alright, in such case we need to do the division. In the sense 4905 divided by 698 మీరు ఎగ్జాక్ట్గా డివిజన్ చేసి ఫైనల్గా వచ్చే కోషియంట్ని మాత్రమే మీరు చూస్ చేసుకోగలుగుతారు. అది 7.0709 1 ఉండొచ్చు, లేదు 7.02 ఉండొచ్చు, 7.03 ఉండొచ్చు, 7.04 ఉండొచ్చు. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్. సో ఈ మీ క్యాల్కులేషన్స్ని మీ ఆప్షన్స్ మాత్రమే హార్డ్ చేయగలుగుతుంది. సో యాప్టిట్యూడ్లో ఎటువంటి క్వశ్చన్ అయినా మీ ఆప్షన్స్ని బేస్ చేసుకునే మీ యొక్క టైమింగ్ అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది. సో I suggest you to go to the options first. Understand what is option A, options B, option C and option D. Please don't ignore
ఎంతసేపు మీరు క్వశ్చన్తో స్ట్రగుల్ అవుతుంటే మీ ఆప్షన్స్ 90% ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ మీరు ఆప్షన్ని చూసే ఎలిమినేషన్ మెథడ్లో మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు. am I right? సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఇది మీరు చూసారు కదా, ఇది ఎందుకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ద సేమ్ అప్లైస్ టు అనాలజీ హియర్. సో అనాలజీలో A and B డెఫినెట్గా ఒక రిలేషన్షిప్లో ఉంటుంది అన్నాను. అట్ ద సేమ్ టైం C and D అదే రిలేషన్షిప్లో ఉంటుంది. బట్ ఈ A and Bకి ఫస్ట్ మీరు రిలేషన్షిప్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన వెంటనే సికి అప్లై చేసి డి ఏంటి అనేది చెక్ చేసే ముందు కింద ఉన్న ఆప్షన్స్ ఏంటి అని చూడండి. సో ఆప్షన్స్ ఈజీ అంటే క్వశ్చన్ ఈజీ చేయాలంటే అన్ని మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు, అంటే సంబంధమే లేకుండా ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు. ఎలిమినేషన్ రూల్లో మీరు ఎగ్జాక్ట్గా అది ఏంటి అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ క్వశ్చన్ని హార్డ్గా అడగాలి అనుకుంటే 4 ఆప్షన్స్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్గా ఉంటుంది. అంటే ఒక ఆన్సర్ 100% కరెక్ట్, ఇంకొక ఆన్సర్ 90% సిమిలర్గా ఉంటుంది, ఇంకొక ఆప్షన్ 80% సిమిలర్గాను, ఇంకొక ఆప్షన్ సిమిలర్ 50 or 60% సిమిలర్గాను ఉంటుంది. సో దట్ టైమ్ యూ టేక్ at that particular time you'll be confused అంటే నేను ఆప్షన్ ఏది షూట్ చేసుకోవాలి. సో ఇన్ సచ్ కేస్ సో దీంట్లో మీరు వర్డ్స్ అనేది ఒకాబులరీ ఆన్ డైలీ బేసిస్ మీకు ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ మీ యాప్టిట్యూడ్ ఎంత ముఖ్యమో మీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కూడా అంతే ముఖ్యం. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఇలాంటి టాపిక్స్ మీరు రీజనింగ్లో వర్బల్ రీజనింగ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు బీ మోర్ కాషియస్. more cautious and try to learn as much as vocabulary you can. It really helps you to crack the examination. And ee vocabulary anedi meek in fact so question edanna let's say for example edanna complicated terminology వచ్చేటప్పుడు కూడా మీకు వచ్చినప్పుడు కూడా మీకు ఈజీగా ఉంటుంది సాల్వ్ చేయడానికి. ఆల్రైట్ నా సో ఇది అర్థమైంది కదా. A is to B, C is to D, A is to A and B ఏ రిలేషన్షిప్ ఉందో అది ఫైండ్ అవుట్ చేసి అది మనం Cకి అప్లై చేసి అండ్ దెన్ C నుండి ఆ D అనేది ఏంటి అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. సో బిఫోర్ వి గెట్ ఇన్ టు ద ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ లెట్ మీ ట్రైన్ యూ పీపుల్ ఆన్ సర్టెన్ vocabulary. కొన్ని మీకు నేను హెల్ప్ చేస్తాను, కొన్ని రిలేషన్షిప్స్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఆల్రైట్, జస్ట్ నోట్ డౌన్ ఫస్ట్ వన్. Alright, it's going to be study and relationship. Let's say for example study and the topic relationship అనేది చూసుకుందాం. స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్ ఏంటి ఎలా ఉంటుంది. ఆల్రైట్, సో లెట్స్ సీ. దీంట్లో సో నేను మీకు చెప్పినట్లు ఈ A, B, C, ఈ D అనే టర్మ్ ఫోర్త్ టర్మ్ని మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆల్రైట్, ఈ స్టడీ అండ్ టాపిక్ అనే ఈ స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్ సాల్వ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఒక బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు చెప్తాను. Very basic example. Let's say I'm going to start with Earth, it's planet, Earth, planet, and Moon, question mark. So it's a very basic example. I repeat this: Earth, planet, Moon, క్వశ్చన్ మార్క్. ఇదే మీ అనాలజీ క్వశ్చన్. సో దీంట్లో నేను ఆప్షన్స్ మీకు ఇవ్వట్లేదు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కాబట్టి. సో ఐ వాంట్ యూ పీపుల్ టు గెస్. ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో ఎర్త్ ప్లానెట్ మూన్ క్వశ్చన్ మార్క్ కదా. దీన్ని మీరు సాల్వ్ చేసే ముందు ఫస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ దిస్ ఎర్త్ అండ్ ప్లానెట్. సో మన సోలార్ సిస్టంలో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మన సోలార్ సిస్టంలో ఎర్త్ ఏంటి? ఎర్త్ ఇస్ అ ప్లానెట్. ఐ ఐ రైట్? సో వీనస్, మార్చ్, ఎర్త్, జూపిటర్, యురేనస్ ఆల్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇట్స్ అ ప్లానెట్. సో ఇక్కడ ఒక సోలార్ సిస్టంలో ఎర్త్ యొక్క నేమ్ ఏంటి, దాని యొక్క పర్టికులర్ స్పెసిఫికేషన్ ఏంటి అంటే ఇట్స్ అ ప్లానెట్. మరి సన్ అనేది ఏంటి అంటే ఇట్స్ అ స్టార్. రిమెంబర్, సన్ ఇస్ నాట్ అ ప్లానెట్, సన్ ఇస్ అ స్టార్. సో ఇట్స్ అ వెరీ బేసిక్ థింగ్. అండ్ మరి మూన్ ఏమవుతుంది అంటే మూన్ ఇస్, సో ఎర్త్ అనేది మన సోలార్ సిస్టంలో ప్లానెట్ అయితే మూన్ అనేది ఏమవుతుంది? శాటిలైట్. ఆల్రైట్, సో మూన్ ఇస్ ఇట్స్ అ శాటిలైట్. ఇట్స్ అ న్యాచురల్ శాటిలైట్, ఇట్స్ నాట్ అన్ ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్, ఇట్స్ శాటిలైట్. సో సన్ ఎర్త్ అనేది ప్లానెట్ అయితే మూన్ అనేది శాటిలైట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అనాలజీ. ఓకే, సో ఇలాంటి అనాలజీ క్వశ్చన్స్ని మీరు సాల్వ్ చేయాలంటే మీరు చాలా బుక్స్ చదవాల్సి ఉంటుంది, చాలా vocabulary నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. వాటిల్లో కొన్ని రిలేషన్షిప్స్ మాత్రం నేను మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఆ కొన్ని రిలేషన్షిప్స్ ఏంటి అనేది చూద్దాం. ఇన్ ద సెన్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఏ అండ్ బి మాత్రం నేను మీకు చెప్తాను. సి అండ్ డికి నేను వెళ్ళట్లేదు. సి అండ్ డి అంటే క్వశ్చన్స్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఏ అండ్ బి అంటే లెట్స్ సే 2 టర్మ్స్ ఇస్తే వాటి మధ్యలో రిలేషన్షిప్స్ ఎలా ఉంటుంది, ఆ రిలేషన్షిప్స్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనేది నేను ముందే మీకు ఇస్తున్నాను. అంటే ఇవి ఏంటి అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ నుంచి కామన్గా అడిగే రిలేషన్షిప్స్ని నేను మీకు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి అది వరకు ఈరోజు నేను చెప్తున్నాను. ఆల్రైట్, లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్. సో స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్ ఏమొస్తుంది? ఆల్రైట్, ద ఫస్ట్ వన్ లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ సర్టెన్ ఎగ్జాంపుల్. స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్ మీరు చూసినట్లయితే ఫస్ట్ థింగ్ లెట్స్ సే బాటనీ. సో మీ సబ్జెక్ట్స్ నుంచి చూద్దాం. ఇట్స్ లైక్ స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్. స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్ వీటిలో కామన్గా అడిగే క్వశ్చన్స్ కొన్ని ఇంపార్టెన్స్ మీకు చెప్తాను. సో వాట్ ఇస్ బాటనీ? సో బాటనీ అంటే ఏంటి? సో
botany is nothing but the study of plants. రిమెంబర్ బాటనీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద స్టడీ ఆఫ్ ప్లాంట్స్. సో ఈ బాటనీ ప్లాంట్స్ అని చెప్పి మీరు ఈ రెండు కీవర్డ్స్ చూసినట్లయితే ఈ సి అండ్ డి ఏదన్నా ఉన్నాయి ఇక్కడ, ఈ సి అండ్ డి అనేది మీకు అనవసరం. ఎందుకంటే ఈ రెండు వర్డ్స్లో ఫస్ట్ మీరు రిలేషన్షిప్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినట్లయితే ఈ సి అండ్ డి మీరు ఆటోమేటిక్గా ఆన్సర్ తీసుకొచ్చేస్తారు. సో స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్లో ఫస్ట్ థింగ్ నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఏమి ఇస్తాను అంటే బాటనీ అండ్ ప్లాంట్స్ అనేది మీకు ఇచ్చారు అంటే యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ సో దిస్ ఇస్ ద టాపిక్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్. సో స్టడీ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బాటనీ. ఈ పర్టికులర్ ప్లాంట్స్ గురించి మీరు చదివేదాన్ని మనం ఏమంటాం, బాటనీ అంటాం. ద సేమ్ థింగ్ ఎథ్నాలజీ, దర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎథ్నాలజీ, రైట్. సో ఎథ్నాలజీ, సో ఎథ్నాలజీ అనేది ఏంటి అని చూసినట్టయితే మీరు హ్యూమన్ రేసెస్, రైట్, హ్యూమన్ రేసెస్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రెండు వర్డ్స్ ఇచ్చాయి. సో ఎథ్నాలజీ, హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ అని ఇస్తే సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఈ హ్యూమన్ రేసెస్ గురించి మీరు చదవడాన్ని, ఐ మీన్ దట్ పర్టికులర్ టాపిక్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎథ్నాలజీ. సో మీకు క్వశ్చన్ ఎలా ప్లాన్ చేయొచ్చు, మీరు బాటనీ ప్లాంట్స్, రైట్, రిపీట్, బాటనీ ప్లాంట్స్ ఎథ్నాలజీ అని ఇస్తారు. సో బాటనీ ప్లాంట్స్ ఎథ్నాలజీ ఇస్ టు క్వశ్చన్ మార్క్. దెన్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ బాటనీ ప్లాంట్స్ అంటే ఈ ప్లాంట్స్ గురించి చదవడం ఎథ్నాలజీ. సో ఎథ్నాలజీ అంటే సో ఎథ్నాలజీ అనేటప్పుడు దేని గురించి చదువుతున్నారు, హ్యూమన్ రేసెస్ గురించి. అండ్ దీంట్లో ప్లాంట్స్, బాటనీ అండ్ బాటనీ ప్లాంట్స్ ఏ ఆర్డర్లోనో ఇవ్వచ్చు. ఆల్రైట్, ఇన్ ద సెన్స్ బాటనీ ప్లాంట్స్ అన్నప్పుడు సో ఏమవుతుంది, ఇది టాపిక్ అవుతుంది, ఇది ఐ మీన్ దేని గురించి చదువుతున్నారు అవుతుంది, ఇది దాని పర్టికులర్ టాపిక్ అవుతుంది, అవునా. ఇప్పుడు దీంట్లో ప్లాంట్స్, బాటనీ అని ఇచ్చినప్పుడు మీకు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ హ్యూమన్ రేసెస్ అని ఇస్తారు. ప్లాంట్స్ గురించి చదవడం బాటనీ అయితే ఐ మీన్ హ్యూమన్ రేసెస్ గురించి చదవడం ఏంటి, ఎథ్నాలజీ. సో ఇలా అడగచ్చు, రివర్స్లో కూడా అడుగుతారు. ఆల్రైట్, నెక్స్ట్ చూడండి, otology, O-T-O-L-O-G-Y. What does it mean by otology? So otology is nothing but the study of eggs. Otology is nothing but the study of eggs. And then mycology. So it's like study of fungi. So ilantivi మీరు కొన్ని బేసిక్ వాటివి తెలుసుకుంటే it would be so easy for you to understand, you know, the concept. సో ఇవే ఈ 4 ఎగ్జాంపుల్స్తో పాటు క్లోజ్ చేయమని చెప్పి నేను చెప్పట్లేదు. సో ఇలాంటివి మీరు ఇంకొన్ని వర్డ్స్, బేసిక్ వర్డ్స్ అన్నీ నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆస్ట్రాలజీ. సో astrology, for example, astrology is like study of what, your future, your prediction. Am I right? Astrology is nothing but study of prediction. The same thing, like let's say if I say aeronautics, so aerospace engineering. So aerospace engineering is study of what? So aeroplanes and the engineering, exactly. So this is how it works. So if I say computer science engineering, so మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్ హెడ్డింగ్ కింద ఇలాంటి కొన్ని రాసి నోట్ చేసి పెట్టుకుంటే ఇట్ వుడ్ బి ఈజీ ఫర్ యూ టు రెఫర్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. ఆల్రైట్, నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే వర్కర్ అండ్ టూల్ రిలేషన్షిప్ అనేది చూద్దాం. సో వర్కర్ అండ్ టూల్ రిలేషన్షిప్ మీద కూడా మీకు ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వర్కర్ అండ్ టూల్ రిలేషన్షిప్. వర్కర్ అండ్ టూల్ రిలేషన్షిప్. సో దీంట్లో క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు. రిమెంబర్, ఈ రిలేషన్షిప్స్ని నేర్చుకోవడం మాత్రమే మీకు ఇంపార్టెంట్. సో ఇలాంటి పర్టికులర్ థింగ్ అనేది మీరు నేర్చుకోవాలి. సో వాట్ ఇస్ దిస్ వర్కర్ అండ్ టూల్? ఆల్ రైట్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గార్డనర్ అని నేను మీకు చెప్తున్నాను. ఆల్ రైట్, గార్డనర్. సో గార్డనర్ అంటే ఎవరు? So gardener, we all know that it's like, you know, the person who takes care of the garden. Am I right? So the person who takes care of the garden. So in such case, what we call, so gardener అనేది worker. Gardener అనేది ఒక మనిషి, అవునా? So this particular person works with which kind of tool అనేది మీకు తెలియాలి. So gardener works with a harrow. హ్యారో అనేది మీరు చూసినట్లయితే సో ఇట్స్ లైక్ యూనో ఒక స్పైక్స్ ఉన్న ఒక మిషన్ లా ఉంటుంది. మొత్తం యూనో ఆ సర్ఫేస్ మొత్తం క్లీన్ చేయడానికి, నీట్ చేయడానికి, ఓకే, ఒక గార్డెనింగ్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ఒక టూల్ అది. ఆల్రైట్, ఇట్ హ్యాస్ సమ్ స్పైక్స్ కైండ్ ఆఫ్. మీకు ఇలా ఉంటుంది. ట్రాక్టర్స్ వెనుక మీరు చూస్తారు దున్నడానికి అని చెప్పి అంటాం. ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ స్పైక్స్ లాగా ఉంటుంది. అది హ్యాండ్ టూల్ వస్తుంది, పెద్ద మెషిన్స్ కూడా వస్తున్నాయి. సో గార్డనర్ అనేది తను యూజ్ చేసే టూల్ ఏంటి అంటే మెయిన్గా ఇట్స్ లైక్ హ్యారో. అండ్ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైలర్. సో టైలర్ అనే అతను, సో టైలర్ ఏం చేస్తాడు, ఏ పర్టికులర్ యూనో టూల్తో యూస్ చేస్తాడు అనేది మనకు తెలియదు. సో టైలర్ ఇస్ ఆబ్వియస్లీ నీడిల్. టైలరింగ్ మిషన్ అంటారు, బట్ నీడిల్. ఆల్ రైట్, అండర్స్టాండ్. సో ఇట్స్ నీడిల్. అండ్ దెన్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, యూనో సోల్జర్. సో
సో ఒకసారి మీరు చూసినట్లయితే సోల్జర్ అనే అతను దేంట్లో మీరు ఏం యూజ్ చేస్తాడు, టూల్ ఏంటి. సో సోల్జర్ అనే అతను వర్కర్ అయినప్పుడు సో టూల్ ఏమవుతుంది అనేది మీరు చెక్ చేయాలి. సో టూల్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఆబ్వియస్లీ అంటే సోల్జర్ అనే అతను టూల్ ఏంటి ఇక్కడ గన్ అని మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నా ఓకే, లేదు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెపన్ అని నోట్ చేసుకున్నా మీకు ఓకే. రిమెంబర్ గన్ అని మీరు నోట్ చేసుకున్నా ఓకే, లేదంటే వెపన్ అని మీరు నోట్ చేసుకున్నా ఓకే. సో నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్. ఆల్రైట్, నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్లయితే టూల్, నెక్స్ట్ థింగ్, అండ్ దెన్ టైలర్, నీడిల్, గార్డనర్, అండ్ ఇట్స్ లైక్ హ్యారో, అండ్ దెన్ సోల్జర్, గన్, డాక్టర్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాక్టర్. సో డాక్టర్ అనే అతను ఒక పర్సన్ అయితే ఒక వర్కర్ అయితే తన టూల్ యూస్ చేసే టూల్ ఏముంటుంది, ఇట్ ఇస్ స్టెథోస్కోప్. సో ఇలాంటి రిలేషన్షిప్ ఉన్న వర్డ్స్ అన్ని మీరు తీసి పెట్టుకోవాలి, నోట్ చేసి పెట్టుకుంటే వర్కర్ అండ్ టూల్ అనే రిలేషన్షిప్ మీకు యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్లంటే వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ రిలేషన్షిప్. వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్ వర్క్ చేసిన తర్వాత దాని యొక్క అవుట్పుట్ ఎలా కనెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ రిలేషన్షిప్, వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ రిలేషన్షిప్, వీటి మీద కూడా క్వశ్చన్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ రిలేషన్షిప్, వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ రిలేషన్షిప్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ అంటే లెట్స్ సే ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ పోయట్. ఓకే, పోయట్. సో పోయట్ కవి, అవునా. సో పోయట్ యొక్క ప్రోడక్ట్ ఏముంటుంది, ఇట్ ఇస్ పోయం. పోయట్ యొక్క ప్రోడక్ట్ ఏముంటుంది, సో తన యొక్క ప్రోడక్ట్ తను వర్క్ చేసిన తర్వాత వచ్చే అవుట్పుట్ ఏ ప్రోడక్ట్ అంటే ఇట్స్ పోయం. నా ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ విత్ హంటర్, హంటర్ అని తీసుకుందాం. హంటర్ వేటగాడు. సో వేటగాడు యొక్క ప్రోడక్ట్, ఫైనల్ ప్రోడక్ట్. సో హంటర్ హీ యూజువలీ హంట్స్ ఆబ్వియస్లీ. సో హంటర్కి ఏది కనెక్ట్ అవుతుంది, ప్రోడక్ట్ ఏంటి అని చెప్తే హంటర్ అనేవాడు ఫుడ్ కాదు. సో దర్ ఇస్ అ లాట్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫుడ్ అండ్ దెన్ ప్రే. ఓకే, హంటర్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు ప్రే. ఓకే, హంటర్ ఫుడ్ హంటర్ అనేది ఫుడ్కి కనెక్ట్ చేయాలా, ప్రేకి కనెక్ట్ చేయాలంటే ప్రేకి మాత్రమే కనెక్ట్ చేయాలి. ఫుడ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. ఫుడ్ అనేది మనం ఏమని చెప్తామంటే ఇట్స్ లైక్ విచ్ ఇస్ రెడీ టు ఈట్, అవునా. సో హంటర్ వేటగాడు అనేది ఆ పర్టికులర్ ఏదో ఒక వేటాడి ఒక పర్టికులర్ ఒక జంతువుని చంపి తీసుకొచ్చేది ఏమవుతుందంటే ఫుడ్ అవ్వదు, అది ప్రే మాత్రమే అవుతుంది. ఓకే, ఆ ప్రే అనేదాన్ని కుక్ చేస్తే మాత్రమే అది ఫుడ్ రూపంలో కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ఇన్ సచ్ కేస్ హంటర్ అనేది ప్రేకి కనెక్ట్ అవుతుంది. ఆల్రైట్, నెక్స్ట్ వన్ లెట్స్ సే టైలర్. సో ఇందులో ఇందాక మనం చూసినట్లయితే వర్కర్ అండ్ టూల్ రిలేషన్షిప్లో టైలర్ చూసాం. దీంట్లో చూడండి వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్లో చూసాం. టైలర్ యొక్క అవుట్పుట్ ఏముంటుంది, క్లోత్స్. టైలర్ యొక్క అవుట్పుట్ మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఇస్ క్లోత్స్. ఆల్రైట్, నెక్స్ట్ ఫార్మర్. ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఇట్లా వెళ్తూనే ఉంటుంది వర్డ్స్ చూసినట్లయితే. సో ఇవన్నీ మీరు నోట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. జస్ట్ జనరల్ నాలెడ్జ్. సో చాలా బుక్స్ చదవండి అండ్ దెన్ అనాలజీకి సెపరేట్ బుక్స్ ఉన్నాయి. ఆల్రైట్, ఈ ప్రాక్టీస్ కంటే ఫస్ట్ ఈ రిలేషన్షిప్ ఉన్న వర్డ్స్ అనేది ఎక్కువ మీరు నేర్చుకోవాలి. సో వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ పైన ఏమేమి ఉంటాయి అనేది మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆల్రైట్, నౌ లెట్స్ సే యానిమల్ అండ్ యంగర్ వన్స్ అనేవి రిలేషన్షిప్ మీద ఎలా ఉంటాయి అనేది చూద్దాం. యానిమల్ అండ్ యంగర్ వన్స్. సో యానిమల్ అండ్ యంగర్ వన్స్. సో ఇవన్నీ మీరు స్కూల్ డేస్లో చదివిన ఒక టాపిక్స్. యానిమల్ అండ్ యంగర్ వన్స్ అంటే యానిమల్స్ అడల్ట్ ఏజ్లో వాటికి ఒక నేమ్స్. రిమెంబర్, యానిమల్స్ అడల్ట్ ఏజ్లో వాళ్ళకు ఒక నేమ్స్ అండ్ అది యంగ్ అంటే చిన్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి కొన్ని నేమ్స్ ఉంటాయి. చాలా యానిమల్స్కి ఉంటుంది. ఆల్రైట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్సే మీరు తీసుకోండి. ఆల్రైట్, హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి ఏజ్ తగ్గట్టు మనం దాన్ని నేమ్ మార్చుకుంటూ వెళ్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ఫాంట్ అంటాం. ఇన్ఫాంట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ఫాంట్స్ లైక్ 3 years బిలో కిడ్స్ని చాలా చిన్న ఏజ్లో 0 to 3 years అనేది ఇన్ఫాంట్స్ అంటాం. అండ్ దెన్ ఒక సర్టన్ ఏజ్ వరకు టిల్ 16 we call them as child, and after that after 16 years 16 to 25 adult, 16 25 or 30 adult అని చెప్పి ఇలా బాయ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్న పిల్లాడు అయితే బాయ్ అండ్ చిన్న అమ్మాయి అయితే విల్ కాల్స్ గర్ల్. అండ్ దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ మెన్, విమెన్, ఇలా మల్టిపుల్ థింగ్స్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు యానిమల్స్కి ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి. సో యానిమల్స్ చూసినట్లయితే లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ స్పైడర్. సో ఈ వర్డ్స్ అన్ని మీకు కొత్తగా ఉండొచ్చు. ఆల్రైట్, బట్ ఐ రిక్వెస్ట్ యూ పీపుల్ టు లెర్న్ ఆల్ దిస్ యానిమల్స్ థింగ్. సో స్పైడర్. సో స్పైడర్ అంటే ఇట్స్ అడల్ట్ ఇస్ కాల్డ్ అ స్పైడర్, అంటే బాగా గ్రోన్ అప్ వన్ ఇస్ కాల్డ్ అ స్పైడర్. సో వాట్ ఇస్ అడల్ట్ ఇస్ కాల్డ్ అస్ అ స్పైడర్. దాని యొక్క చిన్నతనంలో దాన్ని ఏమని చెప్పి పిలుస్తారు? ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్, స్పైడర్లింగ్.
So it is spiderling. The same thing, let's start with pig. So pig యొక్క యంగ్ స్టేజ్లో దాన్ని ఏమని పిలుస్తారు, దానికి ఒక నేమ్ ఉంది which we need to call it as piglet. Alright, now let's go with cow. Cow is calf. Cow is calf. And see, we still have some, ఈ కాఫ్ అనేటప్పుడు చాలామంది చాలా స్టూడెంట్స్ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది ఏంటి అంటే, సో ఈ ప్రొనౌన్సియేషన్, ఈ పర్టికులర్ ప్రొనౌన్సియేషన్కి కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఇది కాఫ్ అండ్ COUGH, దీన్ని కాఫ్ అని పిలుస్తాం. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్, కాఫ్ ఇస్ whenever you say calf, it is CALF, is calf. అంటే కవ్కి మాత్రమే కాదు, చాలా అనిమల్స్కి కూడా కాఫ్ అనేది వాటి యంగర్ వన్స్ మనం పిలుస్తాం. దెన్ COUGH, it's not calf, it is cuff. Alright, the syrup what we drink when we get the cough is nothing but cough syrup, it's not cough syrup. So same thing here, if మీరు cough అంటే CALF అనేది వస్తుంది అంటే cough. Okay, and cough కాదు, it's completely different. Cough is CALF, cough means COUGH. So here it is cough. Alright, next మనం చూసినట్లయితే let's say let's start with tiger. So the younger one. So tiger is adult one. Am I right? So how we call small before we get into tiger, let's think about horse. So horse అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది frequent గా ask questions లో ఉంటుంది. So horse is nothing but pony. Horse is nothing but pony. All right. So horse అనేది ఒక adult, ఒక adult fully grown up one ని మనం we call it as horse, but a small younger చిన్న horses మీరు చూసినట్లయితే it is actually pony. And then now tiger. So tiger యొక్క younger ones మీరు చూసినట్లయితే it is tiger is the grown up one and cub is the smaller one. Alright, tiger is the younger one and cub is the smaller one. So you need to understand the relationship between these words and also animal and younger ones ni practice cheyandi. And then we need to understand male and female. So male and female we know it for male and female human beings ki maatrame మనం చెప్తాము, no animals ki kuda male and female. So most probably ivanni exams or repeat questions me chusinattayite male and female. Alright, male and female relationship. Male and female. So male and female relationship. సో మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రిలేషన్షిప్లో మీరు చూసినట్లయితే ఫ్రీక్వెంట్లీ ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఎలాంటి వాటి మీద ఉంటుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ టైగర్. సో టైగర్ మనం ఇందాక చూసాం కదా. సో టైగర్ యొక్క ఫీమేల్ వర్షన్ ఏంటి? సో మనం యూజువల్గా డే టు డే బేసిస్లో ఇవన్నీ మనం యూస్ చేయట్లేదు, బట్ వీ నీడ్ టు. సో కామన్గా మేల్ అయినా ఫీమేల్ అయినా వీ కాల్ దమ్ బై ద సేమ్ నేమ్ టైగర్, బట్ వీ హ్యావ్ అ సెపరేట్ నేమ్ ఫర్ దస్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ tigress. So male and female, tiger is male one and tigress is a female one. Let's go with lion. Lion is once again male is nothing but a lion. Let's say what if you see a female one? So female one is a lioness. Now I'm going to same thing here, horse. Alright, horse once again it's a male one. Alright, what do you call a female horse? Most of us we don't know what is a female horse, which is nothing but mare, M-A-R-E, which is a female. Alright, horse is actually a male, mare is nothing but a female. Alright, let's go with stag. And stag, see this is a male one and then what is a female one? First, what does mean by a stag? See, ఇది మీరు చాలా ప్లేసెస్లో చూడొచ్చు. కొన్ని పబ్స్ ఇలాంటి వాటి క్లబ్స్కి పబ్స్కి బయట వేసింటారు ఓన్లీ స్టాగ్ ఎంట్రీ నాట్ అలౌడ్, స్టాగ్స్ నాట్ అలౌడ్ ఇలాంటి బోర్డ్స్ మీరు చూస్తుండొచ్చు. అండ్ స్టాగ్స్ అనేది చాలా మీనింగ్స్ ఉన్నాయి, మల్టిపుల్ మీనింగ్స్ ఉన్నాయి. సో ఎగ్జాక్ట్గా వాట్ ఇస్ మీన్ బై స్టాగ్ అంటే ఇట్స్ యాక్చువల్లీ అ మేల్ డియర్. ఓకే, మగ జింక్ అని ఇట్స్ లైక్ కాల్డ్ యాజ్ అ స్టాగ్. బట్ వేర్ యాజ్ అండ్ అన్మ్యారీడ్ అ బ్యాచులర్ని కూడా స్టాగ్ అని చెప్పి పిలవచ్చు. ఇట్స్ సెకండరీ అండ్ టెర్షరీ మీనింగ్స్లో వస్తుంది, కలోకియల్ టర్మ్ అది. సో స్టాగ్ అంటే ఇట్స్ యాక్చువల్లీ అ మేల్ డియర్
బట్ వన్స్ అగైన్ బ్యాచ్లర్ని స్టాగ్ గాను రిప్రజెంట్ చేస్తారు. స్టాగ్స్ నాట్ అలౌడ్ అంటే ఇట్స్ లైక్ గ్రూప్ ఆఫ్ మెన్ హు ఆర్ నాట్ మ్యారీడ్, అన్మ్యారీడ్ మెన్, లైక్ గ్రూప్ ఆఫ్ మెన్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ as a stag. And bachelor's party, very common word used nowadays. Bachelor's party, which is nothing but stag's party, that is okay. Stag is nothing but group of men అని వస్తుంది. Alright, so stag is a, so primary meaning చూసినట్లయితే stag is a male one and maga జింక అవుతుంది. సో male deer it is. So female it's called as doe. Female one it's called as doe. So male and female. Alright, so this is how it works. సో ఇలాంటి వర్డ్స్ అనేది మీరు చాలా నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ వర్డ్స్ని బేస్ చేసుకొని మీకు రిలేషన్షిప్స్ అనేది అండ్ క్వశ్చన్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో నేను మీకు ఇప్పుడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ మనం ప్రాక్టీస్కి చూస్తాం. ఆ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. Question number 1, let's start with ఓకే. సో ఎంతసేపు రిలేషన్షిప్స్ చూసాం కదా, ఇప్పుడు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఎలా వర్క్ అవుతుందని చెప్పి. సో బుల్లెట్ పాత్, అవునా, క్వశ్చన్ ఒకసారి చూడండి. బుల్లెట్ పాత్ ప్రొజెక్టైల్ క్వశ్చన్ మార్క్. సో ఇట్స్ అ ర్యాండమ్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో బుల్లెట్ అనేది పాత్కి బుల్లెట్కి ఏంటి, ప్రొజెక్టైల్కి ఇస్తూ క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది ఏంటి అని మనం చెక్ చేయాలి. సో ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. ఇఫ్ ద బుల్లెట్ ఇస్ బీయింగ్ ఫైర్డ్, లెట్స్ ఒక బుల్లెట్ ఫైర్ అయినప్పుడు, ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఒక బుల్లెట్ ఫైర్ అయినప్పుడు డెఫినెట్లీ ఇట్ ఫాలోస్ పర్టికులర్ పాత్. ఆల్రైట్, సో దీనికి ఒక పాత్ అంటాం. ఆల్రైట్, అట్ ద సేమ్ టైం ఒక ప్రొజెక్టైల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అ కైండ్ ఆఫ్ మిసైల్. ఇది మిసైల్ అనేది లాంచ్ చేసినప్పుడు, రిమెంబర్ ఒక మిసైల్ అనేది లాంచ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక పర్టికులర్ పాత్ని అది ఇట్లా ఫాలో అవుతుంది. ఐమ్ రైట్? ఒక మిసైల్ అనేది ఫైర్ అయినప్పుడు, మిసైల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ప్రొజెక్టైల్ అంటాం. దాని యొక్క పాత్ మీరు చూసినట్లయితే అది ఇలా ఒక పారాబోలిక్ షేప్ని తీసుకుంటుంది. దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ గోస్. సో ఇది పారాబోలిక్ షేప్ అనేది, దిస్ ఇస్ హౌ వీ కాల్ ఇట్, బట్ దర్ ఇస్ అ స్పెసిఫిక్ నేమ్ ఫర్ దట్ పారాబోలిక్ పాత్. ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ trajectory. Okay, remember this, trajectory. Projectile hyphen it is trajectory in the sense, okay, a parabolic path ne manam trajectory ani తీసుకుంటాం. Remember this. Now next question. So next question, let's see another example. ఇంకోటి చూస్తాం. So ignore, notice. So a example చూడండి, ignore, notice. Okay, ignore and then notice. Next, cordial. So ignore colon notice cordial question mark. What's going to be the answer? So first thing, let's understand what is the difference between ignore and notice. Alright, what is the relationship between ignore and notice? It is so simple. Ignore ante enti, pattinchukoకుండా పోవడం. Notice ante దాన్ని పట్టించుకోవడం, తెలుసుకోవడం. Am I right? So this is nothing but antonym. Antonym ante it's an opposite. Am I right? So ignore యొక్క opposite ఏంటంటే notice. So cordial. సో కార్డియల్కి ఇక్కడ ఏంటి, సేమ్ థింగ్, యాంటోనిమ్ అప్లై చేయాలి, అంటే ఆపోజిట్ అనేది మీరు చెక్ చేయాల్సుకోవాల్సి ఉంది. సో ఫస్ట్ థింగ్, వెన్ ఎవర్ యూ సీ ద క్వశ్చన్స్, ఆ రిలేషన్షిప్ని మనం చూసినట్లయితే మనం ఎగ్జాక్ట్గా ఏది అని చెప్పి ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో ఇగ్నోర్, నోటిస్, కార్డియల్ అంటే ఏంటి. సో ఫస్ట్ థింగ్, ఇది మీకు సాల్వ్ చేయాలి అంటే కార్డియల్ అనే ఏంటి అనేది మీకు తెలియాలి. కార్డియల్ అంటే సో సింపుల్, మీరు వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్స్లో మీరు చూడొచ్చు, రిక్వెస్ట్ వి కార్డియలీ ఇన్వైట్ యూ, ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ హంబ్లీ. ఆల్ రైట్, సో మనం రిక్వెస్ట్ చేసి పిలిచేటప్పుడు వీ యూజ్ సర్టెన్ వర్డ్స్ కాల్డ్ కార్డియలీ. మీరు ఏ వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్స్ చూసినా వీ కార్డియలీ ఇన్వైట్ యూ అనే వర్డ్ ఉంటుంది. సో దానికి ఆపోజిట్ ఏంటి? ఆల్ రైట్, కార్డియలీ యాంటోనిమ్ మీన్స్ ఇట్స్ ఆపోజిట్. సో ఇగ్నోర్ ఆపోజిట్, నోటీస్. సో కార్డియల్కి ఆపోజిట్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హాస్టైల్. హాస్టైల్ అంటే మీకు తెలుసు, యూజువల్గా హోస్టైల్స్ అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఫ్లైట్ హైజాగ్ అయింది, అప్పుడు లోపల కూర్చునే ప్యాసింజర్స్ని హోస్టైల్స్ అంటారు. అంటే లైక్ బానిసత్వం లాగా మిమ్మల్ని కూర్చోబెట్టి టార్చర్ చేయడాన్ని, ఒక ప్లేస్లో మిమ్మల్ని తగులుకొని మీరు బానిసత్వం వహించడం దాన్ని ఏమంటారు అంటే హోస్టైల్ అంటారు. సో కార్డియల్ అంటే రిక్వైల్, హంబుల్ అనేది దానికి ఆపోజిట్ ఏంటంటే హోస్టైల్, అంటే టార్చర్ పెట్టి మిమ్మల్ని సరిగ్గా ట్రీట్ చేయకపోవడాన్ని హోస్టైల్ అంటారు. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ యూ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ బెస్ట్.
worst. Best worst sync question mark. Best worst sync question mark. So best worst sync question mark, it is so simple. Once again it is easy. See here best worst ఏంటి once again antonym కింద వస్తుంది. సో బెస్ట్ వర్స్ట్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే ఇవి రెండు ఆపోజిట్స్ అవునా. బెస్ట్ వర్స్ట్ దీని రిలేషన్షిప్ ఏముంది ఆపోజిట్. సో సింక్ సింక్ అంటే మునిగిపోవడం, దీనికి ఆపోజిట్ ఏమవుతుంది ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫ్లోట్. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫ్లోట్. దెన్ నెక్స్ట్ మీరు చూడండి solicit. Solicit request. Solicit request. Then presume question mark. I repeat, solicit request, screen ఒకసారి చూడండి. Solicit request and then presume what is that? So it is so simple. Solicit request ante it is a meaning here. It's a meaning. Synonym అంటాం కదా ఇంగ్లీష్ లో మనం synonym అంటాం. అంటే solicit యొక్క మీనింగ్ ఏంటంటే రిక్వెస్ట్. solicit అన్న రిక్వెస్ట్ అన్న రెండు ఒకటే. ఆల్రైట్. సో ప్రిజ్యూమ్ అనేది ఏంటి అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ దీని ప్రిజ్యూమ్ యొక్క మీనింగ్ మీరు చెక్ చేయాలి. ప్రిజ్యూమ్ యొక్క మీనింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అజ్యూమ్. ఆల్రైట్. అజంప్షన్, ఇమాజినేషన్ చేసుకుని అనుకుంటాం కదా, లెట్స్ అజ్యూమ్ అని మ్యాథమెటిక్స్ లో మనం చెప్తాం. సో ప్రిజ్యూమ్ అన్న అజ్యూమ్ అన్న ఒకటే. ఆల్రైట్. నా సో హియర్ ద రిలేషన్షిప్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ మీనింగ్ అంటే సినోనిమ్. సో సాలిసిట్ రిక్వెస్ట్ కి రిలేషన్షిప్ ఏంటంటే సినోనిమ్ అంటే దీని యొక్క మీనింగ్ ఏది అంటే ప్రిజ్యూమ్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటి అనేది మీరు చూసినట్లయితే అజ్యూమ్. ఓకే. సో లెట్స్ సీ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. సో లెట్స్ సీ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే సి లైన్ స్క్వేర్, లైన్ స్క్వేర్, arc question mark, line square arc question mark. So for this type of questions I'm going to give you options which is ring, please make a note, which is ring, and second one is sphere, and third one is circle, and fourth one is the D is ball. I repeat the question, just have a look at it. Line colon square proportion arc question mark. Am I right? So what are the options here? Ring, sphere, circle, and then what is that? Ball. Okay. Now what is this? How we are going to solve this particular question? Now ఒకసారి మీ స్క్రీన్ చూసినట్టయితే see line square అనేది ఏంటి అని మీరు చూడండి. లైన్ స్క్వేర్ అంటే ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. లైన్ స్క్వేర్ అంటే లైన్ ని బేస్ చేసుకొని స్క్వేర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అంటే స్క్వేర్ లో ఏముంటుంది మీరు చూసినట్లయితే ఇట్స్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ 4 lines. Am I right? So let's say if this is square, this is one line and this is two line, second line, this is the third line and this is the fourth line. So line is nothing but square has 4 straight lines. 4 straight lines forms a square. Now form a square. Now arc forms what? Ring or sphere or circle or ball. It is so simple. We know that arc forms a circle. For example, semicircle lo idi enti, it's an arc అని చెప్పి అంటాం కదా. So multiple arcs, multiple semicircles forms a complete circle. So it is so simple. It is a circle. Now let's see the last question. Calendar. Alright, so we have discussed the calendars topic as well last day. So let's talk about calendars. Okay, so let's see another example. Calendar. Calendar, dates, proportion. Calendar, dates, proportion, dictionary. Question mark. Calendar, calendar colon dates, proportion, dictionary, question mark. So calendar dates అంటే ఏంటంటే see calendars లో మీకు ఏముంటుంది? Calendars లో dates ఉంటుంది. Am I right? Now dictionary లో ఏముంటుంది? I'm going to give you the options. Words, vocabulary, words, vocabulary, language, and D it is going to be book. Alright, so simple. Calendar dates అయితే dictionary ఏమవుతుంది? So it is so simple. So calendar లో ఏముంటుంది? Dates ఉంటుంది. So dictionary లో ఏముంటుంది? Obviously words ఉంటుంది. Alright, it's not vocabulary, it's all about the words and its meanings ఉంటుంది. Alright, so this is how it works. So మీరు ఇలాంటి questions ని సాల్వ్ చేయాలి, analogy questions సాల్వ్ చేసుకోవాలంటే you need to understand the relationship. So ఇక్కడ ఏంటంటే presence, calendar is composed of what? Calendar is composed of dates. మొత్తం dates ని కంపోజ్ చేసే calendar ఉంటుంది, words ని కంపోజ్ చేసే dictionary ఉంటుంది. So it's all about the understanding the relationship between A and B. So నేను మీకు ఏం చెప్పాను, దీని A
ఇది B అండ్ ఇది C గా మీరు కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. సో A B రిలేషన్షిప్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఇదే రిలేషన్షిప్ని Cకి అప్లై చేస్తే you'll get the answer D out of this 4 options. Alright, so I hope you understand, but it needs a lots of practice. It's like, you cannot learn within a day. It's all about your practice. Try to practice as much as you can and try to learn the new words. Start reading the dictionary, start reading the newspapers. You'll get to know lots of new words, vocabulary. Try to understand the meaning, pronunciation, everything. It will definitely help you to solve the questions. If you have any doubts or questions in this particular topic, just please post in the comment section so that I'll help you out which are the books, which are the websites you need to follow to understand this. Thank you so much. Hello everyone, welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSTC. So in the yesterday's class we were discussing the calendars, am I right? I mean the shortcuts, the codes for days, months and the century. Based on the codes, how to deal with the procedure. Let's start with just a recap. Let's see, let's see first thing, if ఒక పర్టికులర్ డేట్ ఇచ్చి మనల్ని డే ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అని చెప్పి చెక్ చేసినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, వి ఫాలో అ పర్టికులర్ ప్రొసీజర్. వాట్ వాజ్ దట్ ప్రొసీజర్? ఫస్ట్ ఇనిషియలీ వీ విల్ చెక్ వెదర్ దట్ పర్టికులర్ ఇయర్ ఇస్ లీప్ ఇయర్ ఆర్ నాట్. am I right? ఫస్ట్ లీప్ ఇయర్ కాదనేది చెక్ చేస్తాం. ఒకవేళ లీప్ ఇయర్ కాదు అంటే వీ విల్ గో విత్ ద ప్రొసీజర్. ప్రొసీజర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ గివెన్ డేట్ ప్లస్ మంత్ కోడ్ ప్లస్ సెంచరీ కోడ్ ప్లస్ లాస్ట్ 2 digits of the given year plus number of 4 multiples in the last 2 digits of the given year by 7 అనేది చేస్తాం. And then finally whatever the number we get, whatever the fraction we get, we will divide it, we will do the division. Cancellation చేయదని చెప్పాను, we will do the division and finally we will find out the remainder. For example 12/7 అనేది మనకు వచ్చిందంటే 5 అనేది అక్కడ రిమైండర్గా యాక్ట్ అవుతుంది. ఆ 5 అనేది మనం డేకి మనం ఈక్వేట్ చేసి ఏ పర్టికులర్ డే వచ్చిందని చెక్ చేసాం. అండ్ దెన్ లెట్స్ సే ఇఫ్ ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్. లీప్ ఇయర్ అయితే ఏం చేయాలనేది నేను మీకు 2 cases ఇచ్చాను. ఫస్ట్ థింగ్, లెట్స్ సే 2000 అనే ఇయర్ వచ్చింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్టికులర్ డేట్ అనేది ఏంటి అనేది కాసేపు పక్కన పెడితే ఇయర్ అనేది 2000 వచ్చిందంటే సో లీప్ ఇయర్ కాదా, సెంచురీ ఇయర్ ఎండింగ్ అంటే సెంచురీ ఇయర్ అంటే ఎలా చెక్ చేస్తాం మనం, 00 ఎండింగ్ అంటే ఎలా చెక్ చేస్తాం, 400తో డివిజిబుల్ అయిందా లేదా అనేది చెక్ చేస్తాం. ఇదే నార్మల్ ఇయర్ వచ్చింది, లెట్స్ సే 1964 అనే ఇయర్ ఉంది, సెంచురీ ఇయర్ కాకుండా 1964. దీనికి లీప్ ఇయర్ మనం కండిషన్ ఎలా చెక్ చేస్తామంటే లాస్ట్ 2 digits తీసి జస్ట్ 4తో డివిజిబుల్ లేదా అనేది చెక్ చేస్తాం. 64 4తో డివిజిబుల్ అయితే లీప్ ఇయర్, కాకపోతే నాట్ ఎ లీప్ ఇయర్. బట్ సెంచురీ ఎండింగ్ ఇయర్ అయితే వీ విల్ డెఫినెట్లీ క్రాస్ check with 400. For example year 1700 అనేది సెంచురీ ఇయర్, ఎందుకంటే 00తో ఎండ్ అవుతుంది. 1700 అనేది మనం 4తో చెక్ చేయకూడదు, లీప్ ఇయర్ కండిషన్ కోసం మనం 400తో చెక్ చేయాలి. 400తో చెక్ చేస్తే లెట్స్ సే అండ్ దెన్ చెక్ చేసిన తర్వాత లీప్ ఇయర్ అయినప్పుడు వాట్ టు డూ? సో సింపుల్, వీ నీడ్ టు చెక్ ద డేట్ అండ్ మంత్. 1st January నుండి February 29th దాకా మనకు డేట్ ఉంటే వీ హ్యావ్ టు డూ ఫైనల్ రిమైండర్లో వీ నీడ్ టు డూ -1. అండ్ దెన్ March 1st నుండి December 31st ఉండిందంటే నో నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్, జస్ట్ గో హెడ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో దిస్ వాస్ ద ప్రొసీజర్ వీ వర్ డిస్కసింగ్ ఎస్టర్డే. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ సర్టెన్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ క్యాలెండర్స్. ఎస్టర్డే బేసిక్స్ మాత్రమే చూసాం, ఈరోజు ఇన్ డెప్త్గా ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి క్యాలెండర్స్తో అండ్ డేట్ అండ్ డే కాకుండా ఇంకా ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తారు ఎగ్జామినేషన్లో అనేది మనం చెక్ చేద్దాం. లెట్స్ సీ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. If you see the first question, which among the following year is a leap year? I repeat, which among the following year is a leap year? So దీంట్లో లీప్ ఇయర్ ఏది అనేది మనం చెక్ చేయాలి. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ చూడండి, ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇట్ ఇస్ 2600. సో 2600ని మీరు 400తో డివైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. లెట్స్ సీ హౌ దిస్ వర్క్స్. హియర్ ఇట్ ఇస్ 2600. సో 2600ని మీరు 400తో డివైడ్ చేయండి. సో ఇట్స్ సెంచురీ ఇయర్స్. అండర్స్టాండ్, ఈ ఆప్షన్స్లో అన్ని సెంచురీ ఇయర్సే. సో సెంచురీ ఇయర్స్ కాబట్టి సెంచురీ ఇయర్స్ 00 ఎండింగ్ 2600, 2700, 2800 అండ్ దెన్ ఇఫ్ యూ సీ what is that, 3000 and then 3400 years ఇచ్చారు. సో దీన్ని ప్లీజ్ డోంట్ యూస్ 4, యూస్ 400. ఇఫ్ యూ యూస్ 400, దిస్ ఇస్ ఆబ్వియస్లీ 406 into 2400 is probably it's 200. So this is not a leap year. So 400తో డివైడ్ చేసినప్పుడు మనకు రిమైండర్ 0 వచ్చినప్పుడు మాత్రమే అది లీప్ ఇయర్ అవుతుంది. బట్ హియర్ ఇట్ ఇస్ 200 రిమైండర్, ఇట్ ఇస్ నాట్ అ లీప్ ఇయర్. నౌ లెట్స్ సీ వాట్ ఇస్ సెకండ్ ఆప్షన్ విచ్ ఇస్ 2700. మీరు క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే నెక్స్ట్ ఆప్షన్ మనకి 2700 ఉంది. 2700ని 400తో డివైడ్ చేసినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ 4 టేబుల్ సేమ్ హియర్ 6 2400 అండ్ ప్రాబబ్లీ
it's like 300. Once again, this is not a leap year. Here, instead of getting the remainder as 0, we are getting remainder as 300, which is not a leap year. Now let's see the third option, which is 2800. Am I right? Third option is 2800. So దీన్ని మనం 400 తో చెక్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? Let's see, 4 sevens, it is 400 into 7 is like 2800. 0 exactly. This is the leap year. 2800 అనేది leap year అవుతుంది. And then let's see, I mean థర్డ్ ఆబ్వియస్లీ ఆన్సర్ ఇదే, బట్ స్టిల్ మీరు ఇంకొక 2 ఆప్షన్స్ కూడా చెక్ చేసుకోవాలి అన్నప్పుడైతే నెక్స్ట్ చూసారంటే 3000 ఇయర్ 3000 and 400. సో ప్రాబబ్లీ 4 sevens 2800 and the remainder 200. So remainder 200, it is not a leap year. Now let's see the last one, which is 3400. So ఈ 3400 మీరు 400 తో డివైడ్ చేసినట్లయితే, which is 8 times 3200. So probably 0. Sorry, it is 200. It is not a leap year. So simple. ఇది మీకు అర్థం కావడానికి నేను ఇలాంటి డివిజన్స్ చేస్తున్నాను. 400 మల్టిపుల్స్ అన్ని లీప్ ఇయర్స్, అంటే 4 మల్టిపుల్స్ అన్ని లీప్ ఇయర్స్. ఐ మీన్ సెంచురీ ఇయర్స్ అప్పుడు 400 మల్టిపుల్స్ అవ్వాలి. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 400, 800 and then 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200, 3600 ఇలా వెళ్తుంటుంది. 400 టేబుల్లో లీప్ ఇయర్స్ అనేది వెళ్తుంటుంది సెంచురీ ఇయర్స్ కాబట్టి. సో హియర్ యాజ్ పర్ దిస్ క్వశ్చన్ ది ఆన్సర్ ఇస్ 2800. ఇయర్ 2800 అనేది లీప్ ఇయర్, రెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాట్ అ లీప్ ఇయర్. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ and see, on what dates of March 2004 did Thursday fall? I repeat, on what dates of March 2004 did Thursdays fall? అంటే 2004 మార్చ్లో థర్స్డేస్ అన్ని ఏ డేట్స్లో వస్తున్నాయి? I repeat, 2004 మార్చ్లో థర్స్డేస్ అన్ని ఏ డేట్స్లో వస్తున్నాయి? నా ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ దిస్, వెరీ సింపుల్. డైరెక్ట్గా థర్స్డే ఏంటి అనేది మనం చెక్ చేయడం అనేది నాట్ పాసిబుల్. సో బాగా అర్థం చేసుకోండి. మార్చ్ 2004లో థర్స్డేస్ ఏ డేట్స్లో ఉన్నాయి అంటున్నారు. సో ఇది ఒక థర్స్డేనా అంటే నో, వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఆల్ ద థర్స్డేస్. సి మినిమం అని చూసారంటే 4 థర్స్డేస్ ఉండొచ్చు, మాక్సిమం అని చూసారంటే 5 థర్స్డేస్ ఉండొచ్చు. దర్ ఇస్ నో పాసిబిలిటీ దట్ యూ కెన్ గెట్ లెస్ దెన్ 4 థర్స్డేస్ ఆర్ మోర్ దాన్ 5 థర్స్డేస్. సో 4 అనేది మినిమం, 5 అనేది మాక్సిమం. సో ఆ పర్టికులర్ థర్స్డేస్ అన్ని ఏ డేట్లో వస్తున్నాయి అనేది మనం చెక్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ థర్స్డే మనకి ఎప్పుడు వస్తుందని తెలిస్తే ఆటోమేటిక్గా మిగతా థర్స్డేస్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అది ఎలా చేయాలి? సో సింపుల్. ఫస్ట్ లెట్స్ ఫైండ్ అవుట్ ఫస్ట్ మార్చ్ 2004 ఏ పర్టికులర్ డేలో వస్తుందని చెక్ చేద్దాం. ఐ మీన్ వాట్ వాస్ ద డే ఆన్ ఫస్ట్ మార్చ్ 2004. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ వి షల్ క్యాల్కులేట్ అకార్డింగ్లీ. ఆల్ రైట్. సో ఫస్ట్ మార్చ్ 2004 అనేది ఎలా మీరు చెక్ చేయాల్సిందంటే, ఫస్ట్ థింగ్ ద ప్రొసీజర్ విచ్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ గివెన్ డేట్ ఇస్ 01 ప్లస్ మంత్ కోడ్. సి మేము ఆల్రెడీ మీకు మంత్స్కి కోడ్స్ ఇచ్చాను, విచ్ ఇస్ 033614625. I mean 035. These are the month codes to the corresponding months. అవునా? సో ఇప్పుడు ఇందులో మీరు చూసినట్లయితే మార్చ్ అనేది 3rd month. సో మార్చ్ కోడ్ ఏంటంటే 03. am I right? And then plus century code. So century code we know clearly 1900 నుండి 1999కి it is 0. And then 2000 నుండి 2099కి కోడ్ ఏంటి అని చూసారు అంటే 0642 if you remember. So obviously it is 6 plus last 2 digits of the given year. Last 2 digits of the given year ఏంటి ఇక్కడ 04. And number of 4 multiples ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే దీంట్లో ఒకటి ఉంది. Right? by 7. And check, see, remember this is ఇది సాల్వ్ చేసే ముందు మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే 2004 లీప్ ఇయరా కాదా అనేది మీరు చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. 2004 ఇస్ అ లీప్ ఇయర్. ఎందుకంటే సి ఇట్స్ అ 4, ఇట్ ఇస్ యాక్చువల్లీ డివిజిబుల్ బై 4. అవునా? సో 2000 అనేది లీప్ ఇయర్, 2004 కూడా లీప్ ఇయర్. సో ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్ కండిషన్. ఇది సాల్వ్ చేసే ముందు ఫస్ట్ మీరు లీప్ ఇయర్ కండిషన్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. సో 2004 ఇస్ అ లీప్ ఇయర్. బట్ దీంట్లో వన్స్ మీరు లీప్ ఇయరా కాదా అనేది కన్ఫర్మ్ చేసిన తర్వాత, లీప్ ఇయర్ అయింది కాబట్టి యూ నీడ్ టు చెక్ ఇది Jan 1st నుండి February 29th లోపల ఉన్న డేట్ ఉందా, లేదు March 1st నుండి December 31st ఉన్న డేట్ ఉందా అని చెప్పి. సో దిస్ ఇస్ ఇన్ ద సెకండ్ స్లాట్. అంటే March 1st నుండి December 31st లో ఉన్న సెకండ్ స్లాట్లో ఉంది. సెకండ్ స్లాట్లో ఉంది కాబట్టి నో నీడ్ టు డూ -1. యూ కెన్ గో హెడ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. -1 దీనికి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది సెకండ్ స్లాట్లో ఉంది. జస్ట్ యాడ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ జస్ట్ లైక్ డూ ద డివిజన్ పార్ట్. నా ఇఫ్ యూ సీ ఇట్ ఇస్ 1, 3, which is 1 plus 3 it is 4, 4 plus 6 it is 10, 14, 15. Am I right? 15 by 7. Let's cross check it once again. 1 plus it is 4, 1 plus 3 4, 4 plus 6 10, 10 plus 4 it is
14 and one 15. 15 by 7. And 15 by 7, if you do the division, so 1 is going to be the remainder. Understand? 1 is going to be the remainder. So 1 remainder ante idi 8 day avutundi. We know that Monday, 1 stands for Monday, 2 is for Tuesday, 3 is for Wednesday, 4 is for Thursday, 5 is for Friday, and then Saturday 6, Sunday it's not 7, it is 0. In such case, here remainder anedi 1. So 1 ante manaki ఏ డే ఈక్వేట్ అవుతుంది? Monday అవుతుంది. And try to understand, ఇది March 1st నుండి December 31st స్లాట్లో ఉంది కాబట్టి no need to do -1, just leave as it is. Hence the answer is Monday. Alright, so from this what I can understand is 1st March అనేది చూసినట్టయితే 1st March, first day of the month అంటే డే 1 ఏంటి అని వస్తే చెక్ చేసుకోండి. డే 1 అనేది మండేగా ఉంది. ఓకే, డే 1 మండే. అండ్ దెన్ జస్ట్ చెక్ డే 2 ట్యూస్డే. మనకేం కావాలి? థర్స్డే. అన్ని థర్స్డేస్ 8 డేట్లో వస్తుందని చెప్పి. సో డే 3 అంటే థర్డ్, మార్చ్ 3rd అని మీనింగ్. సో మార్చ్ 1st, మార్చ్ 2nd, మార్చ్ 3rd. మార్చ్ 3rd ఎప్పుడు వస్తుంది మీకు? వెన్స్డే వస్తుంది. సో డే 4. డే 4 అంటే మార్చ్ 4th. మార్చ్ 4th ఎప్పుడు మీకు వస్తుంది? థర్స్డే వస్తుంది. ఫ్యాంటాస్టిక్. నా డే 4 అనేది థర్స్డే వచ్చింది అంటే, సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఐ మీన్ 4th డే ఆఫ్ దట్ మంత్. ఇన్ ద సెన్స్ 4th మార్చ్ అనేది మీకు థర్స్డే అవుతుంది. ఐ రిపీట్, 4th March అనేది Thursday. Alright, so from this, I'm going to erase this. I hope you know how to calculate this. This is very easy. Now, try to understand. అంటే 4th March మీకు చూసినట్లయితే it is Thursday. So, next Thursday ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది మన క్వశ్చన్. It is so simple. So, ఈ రోజు తర్వాత, ఈ రోజు నుండి 7 days తర్వాత అదే రిపీట్ అవుతుంది, సేమ్ డే రిపీట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, డే 1 మండే అంటే డే 1కి +7 మీరు చేసినట్టయితే ఏమవుతుంది? 8 అవుతుంది. 8 కూడా మళ్ళీ మండేనే వస్తుంది. ద సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు 4, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, డే 1 మండే అయినప్పుడు డే 8 మళ్ళీ మండే. దానికి +7 చేస్తే డే 15 వస్తుంది. డే 15 కూడా మండే. +7 చేస్తే డే 22 మండే, అంటే 22nd మార్చ్ మండే. అండ్ దెన్ +7 29 అంటే 29th కూడా మండే. బట్ మనకి ఇక్కడ కావాల్సిన ఏంటి? థర్స్డేస్ ఎప్పుడు కావాలి? సో ఫస్ట్ థింగ్, 4th March అనేది థర్స్డే. ఫ్యాంటాస్టిక్. సో ఇప్పుడు దీన్ని మీరు ఏం చేస్తారంటే +7 యాడ్ చేశారంటే నెక్స్ట్ చూడండి, ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్, 11th March. సో 4 March, సో 11 March కూడా ఏమొస్తుంది? థర్స్డేనే వస్తుంది. సో దీనికి +7 చేసినట్లయితే మీకు ఏమొస్తుంది? 18 March కూడా థర్స్డేనే వస్తుంది. అండ్ దెన్ దీనికి +7 చేసినట్లయితే మీకు ఏమొస్తుంది? 25 March. 25 March కూడా థర్స్డే. ఆల్రైట్, సో ఫ్రమ్ దస్ వాట్ ఐ కెన్ సే, 4, 11, 18, 25. సో 25 ప్లస్ 25 మాది, 18, 25. సో 4th, 11th, 18th, 25th. ఈ తర్వాత +7 చేయదు. +7 చేస్తే 32 వెళ్ళిపోతుంది. సో మన మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఇన్ అ మంత్ ఇస్ ఓన్లీ 31 days. మార్చ్లో 31 డేసే ఉంది. డోంట్ యాడ్ 7 దేర్. సో 4, 11, 18th, 25th ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ మంత్ ఇస్ థర్స్డేస్. థర్స్డేస్ ఏ మంత్స్లో వచ్చాయి? 4th, 11th, 18th, 25th. ఈ పర్టికులర్ 4 డేట్స్ అనేది మీకు థర్స్డేస్గా ఉంటుంది మార్చ్లో. ఆల్రైట్, లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్టయితే, ద లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ కెనాట్ బి అన్నాడు. సో లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ కెనాట్ బి. సి దీనికి ఒక డైరెక్ట్గా నేను మీకు ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు, ట్యూస్డే, థర్స్డే, సాటర్డే అని చెప్పి. బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు టెల్ ఇన్ సచ్ ఏ వే. ఐ నీడ్ టు టెల్ యూ హౌ దిస్ వర్క్స్. అంటే సెంచురీ, ద లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ ఏంటంటే ప్రతి 100 yearsకి, లాస్ట్ ఇయర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సెంచురీ అంటే 100 years కదా. ఆ లాస్ట్ డే అనేది 31st December ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ సెంచురీ, లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ కెనాట్ బి. ఒక పర్టికులర్ రూల్ని ఫాలో అవుతుంది. అది ఎలా చెక్ చేయాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ర్యాండమ్గా ఒక 4 dates తీసుకొని దాన్ని సాల్వ్ చేసినప్పుడు we will get to know what are the dates we get. Let's see how this works. నేను లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ అన్నాడు కాబట్టి నేను మీకు 4 different dates ఎగ్జామ్లో మీరు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దీని యొక్క సొల్యూషన్ నేను మీకు చెప్తాను, మీరు అది డైరెక్ట్గా నోట్ చేసుకుని ఆన్సర్ చేసేయచ్చు. జస్ట్ బికాస్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యాజ్ క్వశ్చన్ ఇది మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి మాత్రమే ఇది నేను ప్రూవ్ చేసి చూపెడతాను. ఎగ్జామ్లో ప్లీజ్ డోంట్ డూ దిస్ ఆల్ దిస్ క్యాల్కులేషన్, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ హిట్ ద ఆన్సర్. ఆల్ రైట్, నౌ లెట్స్ సే, సో లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీస్ కాబట్టి 31st December. Let's talk about 1999. Alright, 31st December 1999. Alright, century అన్నాడు కాబట్టి let's talk about century అంటే ఒక 100 yearsకి. సో in such case మనకి ఏం చేద్దాం? Let's talk about 2000. Let's talk about 31st December 2000, last day of the century. Am I right? Alright, then మీరు చూసినట్లయితే last day December, and then let's talk about 2100.
Alright, and then 31st December 2200. And then here let's talk about December 1900. సో ఇవన్నీ చూసారంటే లాస్ట్ డే ఆఫ్ దట్ సెంచురీ ఇయర్స్ కదా ఇవన్నీ 1900, 2000, 2100, 2200. సో ఇవి మనం సాల్వ్ చేసి ఏ పర్టికులర్ ఇయర్లో ఏ పర్టికులర్ డేస్లో వస్తుందని మనం చెక్ చేసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ us టు గెట్ ద ఆన్సర్. లెట్స్ సీ హౌ దిస్ వర్క్స్. ఫస్ట్ డేట్ మనం సాల్వ్ చేద్దాం. సో December 31st, 1900 అనేది మనం చూసినట్లయితే లెట్స్ సాల్వ్. సో సెంచురీ కోడ్స్ మనకు క్లియర్గా తెలుసు. ఇట్ ఈస్ 1900 to 1999, answer is 0. We all know this. 1900 to 1999, the code is 0. ఈ పర్టికులర్ కోడ్ యూస్ చేసి మనం సాల్వ్ చేయబోతున్నాం. నా గివెన్ డేట్ ఫస్ట్ ఇది లీప్ ఇయరా కాదా అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో 1900 అనేది సెంచురీ ఇయర్ 400 మల్టిపుల్ కాదు. సో మీరు వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. 2000 అని ఫస్ట్ 400 మల్టిపుల్ సెంచురీ ఇయర్స్లో మీరు చూసినట్టయితే 400, దెన్ 800, దెన్ 1200, అండ్ దెన్ 1600, అండ్ దెన్ 2000. సో ఆబ్వియస్లీ 1900 అనేది లీప్ ఇయర్ కింద రాదు. ఈవెన్ దో ఇట్ ఇస్ డివిజిబుల్ బై 4, ఇట్ ఇస్ నాట్ డివిజిబుల్ బై 400, హెన్స్ ఇట్స్ నాట్ ఎ లీప్ ఇయర్. సో ఇన్ సచ్ కేస్ వీ కెన్ ప్రొసీడ్ డైరెక్ట్లీ. నా గివెన్ డేట్ మనం తీసుకున్నట్లయితే 31 ప్లస్ మంత్ కోడ్. సో డిసెంబర్ యొక్క కోడ్ మీకు తెలుసు. ఇట్స్ లైక్ 0336214625035. అంటే లాస్ట్ డిసెంబర్లో మంత్ కోడ్ ఏమొస్తుంది, ఇట్స్ 5 ప్లస్ నెక్స్ట్ చూసినట్టే సెంచురీ కోడ్ ఇక్కడ ఏంటి 0 ప్లస్ లాస్ట్ 2 digits ఆఫ్ ద గివెన్ ఇయర్ 00 ప్లస్ అండ్ దెన్ మనం చూసినట్లయితే నెంబర్ ఆఫ్ 4 మల్టిపుల్స్ 00లో మల్టిపుల్స్ ఉండవు. సో ఇట్ ఇస్ ఆబ్వియస్లీ 00/7. ఫెంటాస్టిక్. నా 0 0 0 3 digits చూసినట్లయితే 3 పారామీటర్స్ అన్ని 0 అయింది. సో 31 + 6 ఆబ్వియస్లీ 36/7. ఆల్రైట్, 36/7 ఏమవుతుంది, 7 5s 35. సో ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ రిమైండర్ అనేది ఇక్కడ 1 అవుతుంది. am I right? రిమైండర్ అనేది ఇక్కడ 1, which is nothing but Monday. రిమైండర్ 1 అంటే Monday. సో 7 5s 35, then the remainder is 1 is Monday. So from this what I can say, 31st నేను మీకు సైడ్ రాస్తాను. 31st December 1990 అనేది మేము చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ మండే. జస్ట్ ఏమని రాస్తున్నాను ఫర్ యువర్ రెఫరెన్స్, ఇట్ ఈస్ మండే. ఆల్రైట్, నా లెట్స్ టాక్ అబౌట్ 31st December 2000 ఏమవుతుంది అనేది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. 31st December 2000. ఓకే, 31st December 2000 ఏమవుతుంది ఒకసారి చెక్ చేసినట్లయితే ఫెంటాస్టిక్. ఆల్రైట్, నా సో 2000 అనేది మీరు చూసినట్లయితే ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్, 400 డివిజిబుల్. బట్ 31st Decemberలో ఉంది కాబట్టి ఇది సెకండ్ స్లాట్లో ఉంది. మార్చ్ 1st నుండి December 31st వరకు సెకండ్ స్లాట్. అంటే మీరు -1 చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యూ కెన్ ప్రొసీడ్. లీప్ ఇయర్ అయినా ఏం చేంజెస్ లేదు, జస్ట్ ప్రొసీడ్ అకార్డింగ్లీ. సో ఫస్ట్ థింగ్ డేట్ ఏంటి, గివెన్ డేట్ ఇట్ ఇస్ 31 ప్లస్ మనం చూసినట్లయితే మంత్ కోడ్, డిసెంబర్ మంత్ కోడ్ ఏమవుతుంది 05, నో చేంజెస్ అట్ ఆల్. ప్లస్ సెంచురీ కోడ్, ఎస్ సెంచురీ కోడ్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే 2000 నుండి 2099 దాకా మనకు సెంచురీ కోడ్ ఏమవుతుంది 06 అవుతుంది. ఆల్రైట్, 6. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 6 ప్లస్ లాస్ట్ 2 digits ఆఫ్ ద గివెన్ ఇయర్ ఇట్ ఇస్ 00 ప్లస్ దీంట్లో 4 మల్టిపుల్స్ ఏంటి 00, నో టెన్షన్, బై 7. నా ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే 31 5 ఎంతంటే 36. 36 + 6 ఏమవుతుంది, 36 + 6 మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఇస్ 42. సో 42/7. సో ఇప్పుడు రిమైండర్ మీకు ఏమవుతుంది 0 అవుతుంది. అవునా, 7 6 42, రిమైండర్ 0. సో 0 అనేది రిమైండర్ అంటే మనకి ఏ పర్టికులర్ డే వస్తుంది, సండే వస్తుంది. సో 31st December 2000 మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సండే. 31st December 2000 ఇస్ గోయింగ్ టు బి సండే. ఆల్రైట్, నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే సో 31st December 2100 అనేది మనం చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. 31st December 2100 అనేది చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో దాన్ని మనం చెక్ చేస్తే లెట్స్ సీ జస్ట్ ఇయర్ చేంజ్ ఇయర్ కోడ్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది దాంతోపాటు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే 31st December 2100. 31st December 2100. ఫ్యాంటాస్టిక్. నౌ ఇయర్ it is 31, year it is 31, given date is 31, and then plus, so what is that, month code which is 5 plus century code. So 20 century code ఏమవుతుంది 04. am I right? 064, 1900 to 1990, 2000 to 2099 6, and then next చూసారంటే 4 అవుతుంది ప్లస్ లాస్ట్ 2 digits 00. ఈ 00లో 4 మల్టిపుల్స్ ఉంటాయా, ఉండవు. సో నో ప్రాబ్లం. సో ఆబ్వియస్లీ బై 7. ఆల్రైట్, నా నెక్స్ట్ మీరు చెక్ చేసినట్లయితే జస్ట్ దీన్ని యాడ్ చేసి మీరు డివిజన్ చేయండి. సో యాడ్ చేసి డివిజన్ చేస్తే ఏమవుతుంది 31
plus 5, 36, 40. So 40 by 7. So 40 by 7. 40 by 7. So ante kada 31 plus 5, 36. 36 plus 4, 40. 40 by 7. Now 40 by 7 మీరు డివిజన్ చేసినట్లయితే ఏమైతుంది? You will get 5. Am I right? So 7 5s are 35 and the remainder is 5. So 5 obviously the remainder. And 5 remainder అయితే 5 ఏం డే అవుతుంది మీరు చెక్ చేసినట్లయితే 5 is obviously Monday 1, Tuesday 2, Wednesday 3, Thursday 4 and 5 is Friday. 5 is Friday. So 31st December 2100 last day of that particular century 100 years ki last day ఏమవుతుంది? Friday అవుతుంది. 31st December 1990 Monday, 31st December 2000 Sunday, 31st December 2100 Friday. సో ఇప్పుడు మనకి ఇంకా ఒక్క డేట్ మాత్రమే మిగిలింది. ఆ డేట్ ఏంటి అంటే 31st December 2200 అనేది మనం చెక్ చేయాలి. 31st December 2200 ఏం డే వస్తుంది చెక్ చేసినట్లయితే విల్ గెట్ అ క్లియర్ పిక్చర్ లాస్ట్ డే. ఆల్రైట్, నౌ లాస్ట్ డే విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 31st December 2200. ఏమవుతుంది? గివెన్ డేట్ ఫస్ట్ నోట్ చేస్తున్నా 31 ప్లస్ మంత్ కోడ్ ఇస్ 5 ప్లస్ సెంచరీ కోడ్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది? 2 అవుతుంది ప్లస్ లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ 00. ఈ 2 డిజిట్స్లో ఉన్న 4 మల్టిపుల్స్ 00 by 7. Am I right? సో డైరెక్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ అది. సో 31 plus 5 36, 38 అవుతుంది. సో 38 by 7 whereas the remainder is 3. అవునా? రిమైండర్ అనేది 3 అవుతుంది. సో 3 అంటే వెన్స్డే. సో 31st December 2200 is Wednesday. 31st December 2200 is Wednesday. Now నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మీరు మండే, సాటర్డే, ఫ్రైడే, వెన్స్డే 4 పర్టికులర్ డేట్స్ చూసాము. ఇంకొక డేట్ మనం చూసినట్లయితే వీ విల్ గెట్ అ క్లియర్ పిక్చర్ అండ్ వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్. ఆల్రైట్, నెక్స్ట్ మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఇంకొక డేట్ నేను మీకు సాల్వ్ చేసి చూపిస్తాను. సేమ్ థింగ్ 31st Decemberతో పాటు 2200 కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు టేక్ 2300 నౌ. సో 31st December 2300. సో 2300 ఎలా ఉంటుంది? సేమ్ థింగ్. సో ఫస్ట్ 0642 అవునా? ఇలా వచ్చింది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ కోడ్ ఏమవుతుంది? మళ్ళీ 0తో స్టార్ట్ అవుతుంది. నేను మీకు చెప్పాను ఆ రోజు ఐటరేషన్. 20th సెంచరీకి 0, 21st సెంచరీకి 6, ఆ తర్వాత 4, ఆ తర్వాత 2, మళ్ళీ నెక్స్ట్ 24th సెంచరీ వచ్చేసరికి 0 వచ్చేస్తుంది. ఇన్ సచ్ కేస్ నౌ లెట్స్ సీ ఇయర్ కోడ్ హియర్ ఇట్ ఇస్ ఫస్ట్ గివెన్ డేట్ ప్లస్ month code 05 and the century code, obviously year code కాదు, century code. So century code is 00 plus and then last 2 digits 00 and then దీంట్లో ఈ పర్టికులర్ లాస్ట్ 2 digits లో 4 మల్టిపుల్స్ ఎన్ని చూసారంటే 00 by 7. Now it is once again ఈ క్యాలిక్యులేషన్ మీరు చెక్ చేసినట్టయితే 31 plus 5 36 and all zeros. So 36 by 7 which is nothing but 7 5s are 35 and 1 remainder. So 1 remainder అన్నప్పుడు మీకు ఏమవుతుంది? 31st December 2300 అని చేసేసరికి మళ్ళీ మండే వచ్చేస్తుంది. I hope you understand how this works. So 31st December 1990 Monday, 31st December 2000 Sunday, 31st December 2100 Friday, 31st December 2200 Wednesday, 31st December 2300 వచ్చేసరికి ఎలా ఈ 0642 ఈ పర్టికులర్ 0642 ఎలా మీకు రిపీట్ అవుతూ వస్తున్నాయో ఇక్కడ కూడా అదేలాగే ఈ మండే, సాటర్డే, ఫ్రైడే, వెన్స్డే అనేది కూడా రిపీట్ అవుతూనే వస్తుంటుంది. ఆల్రైట్, సో ఇందులో మీకు లాస్ట్ డే అంటే 31st December ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ సెంచురీ, నాట్ డెకేడ్, 100 years. సో ఇందులో మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సిందంటే మండే, రిమెంబర్ మండే, సండే, ఫ్రైడే, వెన్స్డే అనేది లాస్ట్ డే రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది ఒక పర్టికులర్ ఆర్డర్లో. ఆల్రైట్, ఇన్ సచ్ కేస్ మీకు రిపీట్ దీంట్లో లాస్ట్ డే ఆఫ్ దట్ సెంచురీ రానివి ఏవి అని చూసంటే మిస్సింగ్ చూడండి. ట్యూస్డే నో వీఆర్ నాట్ గెటింగ్, and then Thursday we are not getting, and then Saturday we are not getting. So from this I can say the last day of the century year cannot be a Tuesday, cannot be a Thursday and cannot be a Saturday. So ఇది మీరు డైరెక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. ఈ పర్టికులర్ క్యాల్కులేషన్ అనేది ఎగ్జామ్లో మీరు చేస్తే మీకు టైం సరిపోదు. ఇది జస్ట్ మీకు అండర్స్టాండింగ్ కోసమే చేసి చూపెట్టాను. మీకు కావాలి అంటే 31st December 2400, 31st December 2500 మీరు చేస్తూ రావచ్చు. ఇదే ఈ లూప్ మీకు మండే, సాటర్డే, ఫ్రైడే, వెన్స్డే అనేది రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది తప్ప అట్ ఎనీ కాస్ట్ లాస్ట్ డే ఆఫ్ దట్ సెంచురీ కెనాట్ బి ట్యూస్డే, థర్స్డే అండ్ దెన్ సాటర్డే. రిమెంబర్ దిస్. ఆల్రైట్, లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఓకే, ద లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ ఇయర్ కెనాట్ బి ఇస్ వి ఆర్ డన్ విత్ దిస్. అండ్ దెన్ the next question
ఆల్రైట్ ద ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ ఇయర్ క్యాన్ బి అంటున్నారు. సో ఎలా అయితే ద లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ ఇయర్ కెనాట్ బి అన్నప్పుడు మనం ఏం చెప్తాం? కెనాట్ బి అంటే మనం ఏం చెప్తామంటే ఇట్ ఇస్ లైక్ ట్యూస్డే, థర్స్డే, సాటర్డే రావడానికి కుదరదు. ఇప్పుడు ద లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ ఇయర్ క్యాన్ బి అన్నాను అంటే ఇట్ ఇస్ మండే, సాటర్డే, ఫ్రైడే, వెన్స్డే. బట్ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్టయితే లాస్ట్ డే కాదు, ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ ఇయర్ క్యాన్ బి అన్నాడు. సో ఇదేలాగా మీరు 1st January తీసుకున్నారు అంటే సాల్వ్ చేస్తూ వస్తే, సో ఎక్స్ప్లెనేషన్ నేను మీకు చెప్పాను. సో మళ్ళీ కంప్లీట్గా ద లాస్ట్ డేస్ ఆఫ్ ద సెంచురీ ఇయర్ క్యాన్ బి ఫ్రైడే, వెన్స్డే, మండే, సండే. ఇదే మనం డిస్కస్ చేసాం. సో ఇవన్నీ లాస్ట్ డేస్ వచ్చేటప్పుడు సెంచురీలో, సో న్యాచురలీ ద ఫస్ట్ డేస్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంచురీస్, సో ఏ పర్టికులర్ సెంచురీస్కి ఫ్రైడే వచ్చే ప్లేస్లో ఫ్రైడే లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ అయితే, రిమెంబర్ ఫ్రైడే లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ అయితే ఫస్ట్ డే ఆబ్వియస్లీ సాటర్డే ఉంటుంది. వెన్స్డే లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ అయితే థర్స్డే ఉంటుంది. సో మండే లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ అయితే ఆ పర్టికులర్ ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ మీరు చూసినట్లయితే ట్యూస్డే అవుతుంది. దెన్ సండే లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ అయితే మండే అవుతుంది. సో వాట్ ఎవర్, ఫర్గెట్ అబౌట్ ద ఆర్డర్, ద ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ క్యాన్ బి సాటర్డే, థర్స్డే, ట్యూస్డే, మండే అవుతుందమ్మా. ఐ రిపీట్, సాటర్డే, థర్స్డే, ట్యూస్డే. మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇవే ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీస్ రావడానికి ఉన్న ఛాన్సెస్. ఫస్ట్ సాటర్డే రావచ్చు. ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ అంటే 1st Jan, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1st Jan 2001 is the best example. Now if you see the screen, Saturday, Thursday and then Tuesday and then Monday ive raavadaniki chances undi. I hope you understand. Let's see the next question. Which will have the same calendar year as that of 2011? Which will have the same calendar year as of 2011? And for this it is so simple. I'm going to give you a small logic which will help you to sort of this kind of problems. Manaki 3 conditions unnai. Ee 3 conditions ni meer gurtu pettukunte, so you can answer it within fraction of seconds. Alright, ఆ కండిషన్ ఏంటి అని మనం చూద్దాం. సో 2011 యొక్క క్యాలెండర్ ఇయర్ మళ్ళీ ఎప్పుడు రిపీట్ అవుతుంది? మీరు క్యాలెండర్ అల్గరిథం మీరు చూసినట్లయితే మళ్ళీ రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఇట్స్ నాట్ లైక్ 1000 ఇయర్స్ ఉంటే ఆ 1000 డిఫరెంట్ ఇయర్స్ ఉండదు. మరి క్యాలెండర్ రిపీటేషన్ అంటే ఏంటి అని చూసారంటే, లెట్స్ టేక్ దిస్ 2018 అనే ఇయర్లో డెఫినెట్గా Jan 1st అనేది ఒక పర్టికులర్ డే వచ్చి ఉంటుంది. Jan 2nd అనేది ఒక పర్టికులర్ డే, ఒక పర్టికులర్ డే అండ్ డేట్ అనేది మ్యాచ్ అవుతూ వస్తుంది, అవునా? కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఇదేలాగా ఫస్ట్ డే ఆ పర్టికులర్ డేలో రావడం, ఆ పర్టికులర్ డేట్లో రావడం, సెకండ్ డే అదే డేట్లో రావడం. అంటే 2 క్యాలెండర్స్ మీరు తీసుకొని పైన హెడ్డింగ్ మీరు రిమూవ్ చేసినట్టయితే, అంటే 2089కి ఏదన్నా ఆ హెడ్డింగ్ మీరు తీసేసినట్టయితే 2 క్యాలెండర్స్ డేట్స్ అండ్ డేస్ అనేది మ్యాచ్ అవుతూ వస్తుంది. మీరు ఏ పర్టికులర్ డేట్ తీసుకున్నా ఆ పర్టికులర్ డేట్ ఏ పర్టికులర్ డేలో ఉంది అనేది ఈ క్యాలెండర్లో అలానే ఉంటుంది. బట్ ఇది ఏంటంటే ఒక అల్గరిథంని ఫాలో అవుతూ రిపీట్ అవుతుంటుంది. ఆ అల్గరిథం ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. లెట్స్ సీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు చూసినట్లయితే ఎక్స్ప్లెనేషన్, ఇఫ్ ద గివెన్ ఇయర్ ఇస్ అ లీప్ ఇయర్ దెన్ యాడ్ 28. గివెన్ ఇయర్ ఇస్ అ లీప్ ఇయర్ దెన్ యాడ్ 28 అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లీప్ ఇయర్ క్యాలెండర్ మళ్ళీ ఎప్పుడు రిపీట్ అవుతుందంటే ఎవ్రీ 28 ఇయర్స్కి ఒకసారి లీప్ ఇయర్ క్యాలెండర్ రిపీట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2000 అనేది లీప్ ఇయర్, ఆ పర్టికులర్ క్యాలెండర్ మీకు ఎప్పుడు రిపీట్ అవుతుందంటే 2028, జస్ట్ యాడ్ 2028లో రిపీట్ అవుతుంది. ఇఫ్ ద గివెన్ ఇయర్ ఇస్ అ ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్ దెన్ యాడ్ 6. నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 2000 అనేది లీప్ ఇయర్, లేదు మీరు 2004 తీసుకోవచ్చు లీప్ ఇయర్, 2008 తీసుకోవచ్చు. మీరు ఏ లీప్ ఇయర్ మీరు తీసుకున్నట్టయినా మీరు జస్ట్ 28 యాడ్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ రిపిటేషన్. సో అది ఎలా అనేది నేను చెప్తాను. ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. Let's see how this works. So 2004 నేను తీసుకున్నాను. 2004 అనేది ఇయర్ ఒక లీప్ ఇయర్. ఈ లీప్ ఇయర్ క్యాలెండర్ నాకు మళ్ళీ ఎప్పుడు రిపీట్ అవుతుందంటే జస్ట్ యాడ్ 28. మీరు 28 యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? 2032. That's it. So from this what I can say, 2004 calendar, 2032 calendar అనేది సేమ్గా ఉంటుంది. This is how the calendar algorithm works. This is how they design the algorithm. All right. నెక్స్ట్ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. 2016 అనేది కూడా ఒక లీప్ ఇయర్. am I right? 2016 లీప్ ఇయర్. దీనికి మీరు ప్లస్ 28 యాడ్ చేసినట్టయితే ఏమవుతుంది? ఇట్స్ సో సింపుల్, 2044. సో 2044. సో 2016 అండ్ 2044 క్యాలెండర్ రెండు సేమ్గా ఉంటుంది. ఓకే, రిపీట్ అవుతుంది. ఇది లీప్ ఇయర్కి. సో ఇఫ్ ద ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్ అంటే ఏంటని చూస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2004 అనేది మీకు లీప్ ఇయర్, అవునా? సో ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్ అంటే 2005 అనేది ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్ అవుతుంది. సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు 2016 అనేది లీప్ ఇయర్ అయితే 2017 అనేది ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్. ఆల్రైట్, తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా వచ్చే లీప్ ఇయర్ తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా వచ్చే ఇయర్ని నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్ అంటాం. సో వాటికి మనం ఏం చేయాలంటే యాడ్ 6. ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. యాడ్ 6 అంటే లెట్స్ సీ
నేను 2005 తీసుకుంటున్నాను. 2005 ఇస్ అన్ ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్, ఎందుకంటే 2004 లీప్ ఇయర్. సో నేను దానికి 6 యాడ్ చేసుకుంటే ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 2011. సో 2005లో వచ్చిన లీప్ 2005లో వచ్చిన ఇయర్ ఒక క్యాలెండర్ ఇయర్ దాని యొక్క రిపిటేషన్ ఎప్పుడు ఉంటుందంటే మళ్ళీ యాడ్ 6 అంటే 2011లో రిపీట్ అవుతుంది. బట్ మన క్వశ్చన్ ఇది కాదు, మనకి 2011లో వచ్చే క్యాలెండర్ మళ్ళీ ఎప్పుడు రిపీట్ అవుతుంది దానికి మళ్ళీ వస్తాను. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఫర్ అదర్స్ యాడ్ 11 అని చెప్పాను. ఫర్ అదర్స్ యాడ్ 11 అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లీప్ ఇయర్ నుండి ఇంకొక లీప్ ఇయర్ రావడానికి మనకి 4 years మధ్యలో గ్యాప్ ఉంటుంది. ఎవ్రీ 4 yearsకి వస్తుంది కాబట్టి మధ్యలో 3 years గ్యాప్ ఉంటుంది. ఇన్ సచ్ కేస్ ఎలా అనేది చూద్దాం. ఒక 4 years ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని నేను చెప్తాను, మీరు ఏ క్వశ్చన్కైనా ఇదే అప్లై చేసుకోవచ్చు. లెట్స్ టేక్ 4 years. నేను 2016, 2017, 2018 అండ్ దెన్ 2019 ఈ 4 years నేను మీకు తీసుకుంటున్నాను. దీంట్లో దిస్ ఇస్ అ లీప్ ఇయర్, సో దిస్ ఇస్ నేను స్టార్ మార్క్ పెట్టినాను. దీనికి జస్ట్ 28 యాడ్ చేస్తే 2044 వచ్చేస్తుంది. సో సిన్స్ దిస్ ఇస్ అ లీప్ ఇయర్ నేను +28 యాడ్ చేశాను. రిమెంబర్ +28 యాడ్ చేస్తే నా క్యాలెండర్ ఇయర్ రిపీట్ అవుతుంది. నౌ దిస్ ఇస్ 2017, ఇది ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్. 2017 ఏమవుతుందంటే 2023లో మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది. సో ఐ విల్ జస్ట్ యాడ్ 6, ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ద అల్గోరిథం. +6 అనేది యాడ్ చేస్తాను, ఎందుకంటే ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్ కాబట్టి జస్ట్ యాడ్ 6. ఫర్ అదర్స్ అని ఇక్కడ ఏంటంటే 2018, 2019 అనేది అదర్స్, ఎందుకంటే మళ్ళీ మీకు 2020 అనేది లీప్ ఇయర్, మళ్ళీ 2020 లీప్ ఇయర్. సో ఇది వదిలేస్తే ఈ రెండింటికి మనం జస్ట్ ఏమవుతుంది ఎలా చేస్తే సో సింపుల్, వీ హ్యావ్ టు యాడ్ +11 అంటే 2018కి 11 యాడ్ చేసి మీకు ఏమవుతుంది 2029 అండ్ దెన్ 2019 ఇట్ ఇస్ 2030. ఆల్రైట్, సో ఇది చూశారు అంటే 2018 యొక్క క్యాలెండర్ ఇయర్ 2029లో రిపీట్ అవుతుంది అండ్ దెన్ 2019 యొక్క క్యాలెండర్ ఇయర్ 2030లో రిపీట్ అవుతుంది. సో సింపుల్. ఆల్రైట్, యాడ్ 28 if it's a leap year, add 6 if it's a year next to leap year, add 11 for others. ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ మనం చూసినట్లయితే సో just see the questions. It is so simple. Which are will have the same calendar year as that of 2011 అని చెప్పి మీకు ఇచ్చాము. 2011 మీకు ఇచ్చినట్లయితే see it is so simple. సో 2011 అనేది ఏంటి అని చెక్ చేయాలి. see 2008 అనేది లీప్ ఇయర్, రైట్, 2008 అనేది లీప్ ఇయర్. 2009 అనేది చూసినట్లయితే మీకు ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్, నెక్స్ట్ 2010 అండ్ దెన్ 2011. దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. సో అది నేను మీకు క్లియర్గా రాస్తే ఐ రిపీట్ దిస్ వన్స్ అగైన్. సో 2008 అనేది మీరు చూసినట్లయితే ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్. ఆల్రైట్, 2009 ఇట్స్ అ ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్, నెక్స్ట్ 2010 అండ్ 2011. సో 2011 అదర్స్ వస్తుంది కాబట్టి జస్ట్ యాడ్ +11. సో విచ్ యుల్ గెట్ ఇట్ ఇన్ 2023. 2011 it's like 2022. That's it. Just add 11. It's so simple. So whatever it is, just add 11. And if you see the options, it is 2022. That is what we are talking about. My screen is option A 2015, 2016, 2017, 2018, and then 2022. All right, this is how it works. So answer is 2022. All right, now, so very important question. How many days are there in X weeks and X days? Most frequently asked question when it comes to calendars. So question మళ్ళీ నోట్ చేసుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. హౌ మెనీ డేస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఎక్స్ వీక్స్ అండ్ ఎక్స్ డేస్? సో ఎక్స్ వీక్స్ ఎక్స్ డేస్లో ఎన్ని డేస్ ఉంటుంది? వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ ఎక్స్ వీక్స్ అండ్ ఎక్స్ డేస్ అని మీకు క్వశ్చన్ రావచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ వీక్స్ ఎక్స్ డేస్ అంటే ఎక్స్ వెల్లీలో ఎక్స్ ప్లేస్లో మీరు ఏదైనా సబ్స్టిట్యూట్ చేయించుకోవచ్చు. 2 weeks 2 days, 3 weeks 3 days, 4 weeks 4 days ఇలా అనమాట. ఎక్స్ కామన్, వీక్స్ అనేది కామన్. సో ఎక్స్ వీక్స్ ఎక్స్ డేస్లో ఎన్ని డేస్ ఉంటుంది టోటల్గా అనేది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? మనకి ఇక్కడ 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. అదేంటంటే ఫస్ట్ ఇట్ ఇస్ 7x² అండ్ దెన్ 8x, 14x, D7 అండ్ E none of this. ఆన్సర్ ఇస్ సో సింపుల్. ఆన్సర్ ఇస్ 8x. 8x ఎలా వస్తుంది అనేది ఒకసారి మనం చెక్ చేద్దాం. సో సింపుల్, జస్ట్ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఒకటి సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఒక వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే విల్ గెట్ ఇట్. లెట్స్ సీ హౌ దిస్ వర్క్స్. సో ఎక్స్ వీక్స్ X days, am I right? X weeks X days అనేది మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్. అండ్ దెన్ సో సింపుల్, లెట్ x is equal to 3. లెట్ x is equal to 3. మీరు 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలని అవసరం లేదు, మీరు ఏదైనా సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. నేను ఎగ్జాంపుల్కి తీసుకుంటున్నాను. లెట్ x equal to 3. x equal to 3 అయితే ఏమవుతుంది మీకు 3 weeks
3 days అవుతుంది. Am I right? Just because x is common for weeks and days, 3 weeks 3 days అవుతుంది. 3 weeks 3 days ఎంత అని మీరు చెక్ చేసినట్టే 3 weeks అంటే we know that weekly 7 days, 3 weeks అంటే 21 days, and then 3 it is going to be 24 days. సో 3 weeks 3 daysలో మొత్తం ఎన్ని డేస్ ఉంటుందంటే 24 days. ఇప్పుడు ఈ 24 అనేది మీకు ఆప్షన్లో ఎక్కడ సాటిస్ఫై అవుతుందో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద ఆన్సర్. సో మీరు చూసినట్లయితే లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ 7x² ఉంది. 7x² మీరు చూసినట్లయితే 7 అండ్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ x? ఇట్ ఇస్ 3. సో 7 into 3 square, 7 into 3 square అంటే 7 into 9. So 7 into 9 is obviously 7 9s are, it is 63. It is not the answer just because we are supposed to get 24 days. Avuna. Next option 2 chudandi. Option 2, what is option 2 here? It is 8x. So simple, 8x. So 8 into, point is nothing but into x and ekadanta, x is 3. So 8 into 3, which is 24 days. Perfect. So this is going to be our answer. 8x is the answer. And 14x annaru, 14 into 3 42, not at all sufficient, and 7 no, and none of this no. So answer is 8x. Alright, so I hope you understand the classes. So ee problems ane meer chusaru kada. So ninna manam first calendar question, basic calendar question ni ela solve cheyalanedi check chesam. I mean oka particular date ichi aa particular date lo ye day anedi find out cheyadam anedi it's a basic. And today so we have discussed multiple problems. I hope you understand calendars concept. If you have any questions or doubts, please post in the comments. I shall reply. I'm just waiting for your comments. Alright, thank you so much for the class. Hello students, welcome to the C language training program. Today I want to discuss with how to create the files in C programming language. Now the last sessions I discussed with pointers. Pointer is nothing but address of the variable. Pointer is nothing but to locate the value based on the address. Pointer types are there. One is for single pointer, another one is double pointer. What is meant by single pointer? To point out the value based on single address. What is meant by double pointer? To point out the value based on address of. What is the advantages of pointers? Based on the address to refer the value. It is easy to process to the compiler. Generally normal programs are value method. If you are using with pointers, it's a call by reference. Now the pointer, different type of pointers you have. How to create function with pointer, how to create array using pointers, and how to create a structure using pointers, and how to create the dynamic memory allocations. Dynamic memory allocation, how to create some memory functions you have. Which are the dynamic memory allocation functions are there? Malloc function, calloc function, realloc function, free functions you have. Those functions available on which header file? alloc.h. Dynamic memory is nothing but how to make a memory execution of the program that will be described by dynamic memory. What is the advantage of dynamic memory? Save the memory bytes, memory can be saved, and how much memory completed, how much memory free, that can be described with the help of dynamic memory allocation. Malloc, calloc, realloc, free, those functions available on alloc.h. Finally, what is the main usage of pointers in C programming language? If you want to save the memory bytes with the help of dynamic memory allocation using pointers, and wherever your value is there, the value can be traced based on the memory address. It is easy to process. Generally variables are created by user.
but the pointers are created by compiler. Compiler recognize. Now today I want to discuss with one more important concept, how to make a files in C programming language. How to make a files in C programming language. What is mean by file? File called as what? Generally, file is nothing but a storing some information, any kind of information, maybe text data. Text means alphabets, numbers and symbols. File is nothing but it's a collection of some information. What kind of information? Maybe alphabets, numbers and symbols. Every file loaded under which location? Suppose if you go for Notepad. In the Notepad program, if you want to make a file, how to make a file? Go to File menu, New option. If you want to make a file in the Notepad, just you go to the File, New, and you type some content, some information to be typed. Once you type some information, then you go for File, Save option. Whenever you click the Save option, the content will be saved some file name. You have to enter some file name. Whenever you save the Notepad file, what is the extension it is created? .txt. .txt called as text file. Whenever you save the Notepad file, file name .txt. Once you save the file, the file is stored under which location? Any memory device. Which location you can save? Either hard disk drive. Hard disk drive is nothing but local disk, C drive, D drive, E drive. Or you want to store with secondary memory storage devices. Secondary storage memory devices like pen drive, CD or any other. You want to store off the files, either local disk memory or secondary storage device, external storage device. But once you save the file in that location, maybe C drive or D drive, that file is permanently stored in the location. One day you save the file, anytime you can open the file, any day you can open it, any day you can modify that, modify the content. Modify is nothing but you can add the new lines, or you want to modify the lines, or you want to remove the lines, and you want to print the data, that is also possible. Finally, what is the advantage of file? What is the need of files? File is nothing but one storage mechanism. Storage mechanism. File is nothing but collection of information stored into some locations. Either permanent memory devices like hard disk drives, C drive, D drive, or you want to store with secondary memory devices like pen drive or CD. But once you store the file, it's permanently loaded in the memory. Anytime you can open the file, you can read some contents, or you can modify the contents, or you can delete the contents, and you can anytime you can open the file, you can print also. With the help of printer, you can print also. Finally, what is the reason of files? Store the data once. Store the data once. Manipulations done. Open, manipulate, read it, print it. That is possible with the help of files. Now I want to discuss why you have to go for the files in C programming language. What is the need of file handling in C language? Suppose today I created one C program. What is my program? Addition of two numbers. I want to add the two numbers. Suppose I am enter the input value 10 and one more input is 20. If I inputted 10 and 20, what is the addition value? 10 plus 20, 30. What is my simple program? Addition of two numbers program. That program I saved add.c. I saved with add.c program. Once I compile that, there is no error. When I run the program, it is asking input message, enter a comma b. Now I want to enter the a value 10, b value 20, two inputs. Suppose my output variable is c, a plus b, I mean 10 plus 20, 30. Okay, fine. When I run the program, you input the values and you are getting answer.
But when again when I want to enter the inputs, again I want to enter another inputs, again to compile the program, again to run the program. That means what? Every day whatever C program you are executed, the C program executed inputs and outputs are not saved permanently. Every day you can compile the program and run the program, you can input some details and you are getting some answers. But that input and output information permanently not stored. It's just temporarily. You can input and output and you can get the answer. But what is my request now? Today addition of 2 numbers program I done. 2 numbers I want to add. Whatever inputs I giving and whatever answer I am getting, that I want to store it into some file. That information, whatever inputs and whatever outputs, I want to keep into some files. Why? Because whenever I saved that inputs and outputs into the files, that is permanently stored. Anytime I can open that. In my program, what is my input and what is my output, I can open, and that I can print also, and that I can modify also. Finally, what is my conclusion? Why you have to go for file handling? What is the need of file handling? Every C program input and outputs permanently you want to send to the hard disk drives or pen drive or CD. Every C program inputs and outputs you want to store it into some location. With the help of file I want to store either hard disk drive location, C drive, D drive or pen drive. Once you save the data, anytime you can open it and you can print it and modify it and remove it. That is the reason you can go for file handling. Storage purpose. Storage your C program inputs and outputs and manipulate it and print it. Actually 2 types of files can be managed. While working of C programming, 2 types of files can be managed. One is for text files. Your input and output data can be stored into text files. Text files called as notepad files. Your C program input and outputs can be stored into text files. I mean notepad can be same. One more type of file, data files. .dat. What is meant by .dat data files? Your C program inputs and outputs stored into hard disk drive, separate file, separate location .dat. It is separate format, it is stored .dat, separate format. The .dat file can open with any program. Finally, my conclusion, 2 files can be created. One is for text files, another one .dat files. Now for the every C program file handling, C program inputs and outputs, how to send it to the notepad. Otherwise, in the notepad I created some content, the content how to send it to the C program. Notepad data how to work with C program and C program data how to send to notepad. These are the major operations while working of file handling. Suppose if I want to work with a file handling in C language, you have predefined functions. If you want to work with file handling in C program, first to be understand some predefined functions. Which are the predefined functions are there? fopen, fclose, fgetC, fputC, fscanf, fprintf, fread, fwrite. Many file handling functions. Those functions are already defined by C language author. Under which other file those functions are already defined? std lib.h, std io.h, standard input output header file, standard library header file. In that you have some file functions. That is the reason to use for file handling. Now you see what is the reason of file handling. See some example, like check it now. Suppose I created one simple program. I want to add with 2 numbers. 2 numbers I want to add. std io.h. After that conio.h, console input and output h. What is the reason of file handling that I want to discuss now? First I created one simple stdio conio. Inside of main function
inside of main function, first I declare two variables, int a, b, c, three variables. I created three variables, a is 10, b is 5, c equal to a plus b. A is one variable, integer, a is 10 I inputted, b is 5, c equal to a plus b. I want to printf. I want to print addition value. What is my message? Addition value is, I want to print that addition is %d. %d because integer c. C to be print. Get ch to end of this. Now this program I saved. What is my name of this program? Suppose add.c. This program I saved add.c. I typed this program a, b, c, three variables. First I inputted a is 10, b is 5, c equal to a plus b, c is my output, a, b are the inputs. When I compile this program, add.c I saved. When I compile this program, which is created, compiler created one file, add.obj file. Whenever I compile the C program, the compiler, these all lines convert to the machine language. At that time one file is generated, add.obj file, machine understandable file. If there is no error, while compilation there is no error, which file is created? Add.exe, executable file. If there is no compile time error, you can get the answer, exe file generated. Now at that exe, what is my answer is coming? This is my output screen. It is a C monitor output screen. Suppose it's my C language output screen. This is my screen of the output. In that output screen, what is the answer coming? 10 and 5. What is the answer coming? Addition is 15. Addition is 15. This is my answer. Suppose once I run this program, again if I open this program, again I compile obj, again I run this, again the same output. But this output is not saved any location. This output is temporarily get the answer because it's a exe file. Just it will be get the answer, but it is not stored anywhere. What is my request of this? Now in this program, whatever output is there, this output I want to send it to the file. What is my request now? This output I want to send it to the file. Why you have to send to the file? This program output I want to show on the monitor, and this program I want to print on the paper. On the paper I want to print. Suppose my request is every program inputs and outputs separate I want to make on the paper. That is possible with the help of file handling. Now this data I want to send it to the some location, files to be stored. What is my file name? Suppose I want to use with file file .txt. What is meant by .txt? Notepad file. Suppose I used file 1.txt. This is my name of the file our created. Now this output I want to send it to the file 1.txt. Now this file where I want to save? C drive or D drive. Whenever this output is stored into file 1.txt in C drive, it is permanently loaded. Once the permanently loaded, again you can open the file, again you print off that, or again you can add some content. You can add off any content, or you want to change off this content, you can change. Further modifications possible. The same output file you can open and further modifications possible. You can add the lines, modify the lines, print the lines. That is the reason you can go for file handling in C language. What is the reason of file handling? First I created some program, normal C language program, addition of two numbers add.c. Once I save that, once I compile that add.obj file. Whenever object file is created, there is no error, exe file generated. When I execute that, you are getting output screen. In that output screen, your answer will be coming. What is your answer? Addition is 15. But this screen output is not permanently stored. Temporarily, this time only you can get the answer. If I want to get the same answer, again you compile, again to run. Every day to compile, every day to run, then only get the answers. But my request is this output
I want to make on the paper. I want to submit my printouts. I want to submit my reports. These input and outputs I want to show on the reports. That is possible with the help of file handling. First, this content I want to send it to file1.txt. File1.txt means it is which file? Notepad file. In Notepad I want to save this file. Where location? Which location? C drive. I mean hard disk location I want to save. Hard disk or local drive I want to save. Once I save this, anytime you can open it, you can print it, you can modify it, you can delete it. That is the reason you can go for file handling. Not only this program, any program to be work with the same. But how to work off this file handling in C programming language? To require, you have to use with some special pointers are there, some special pointers to be used. You have to use with some special pointers. You see that which are the pointers you have while working off files. While working off files, to use with some special pointers, pointer to be processed. You see the pointers now. While working off files, you have to use with some pointer required. That pointer is called as file pointer. If I want to work with the file programs, you have to work with a file pointer to be discussed. Now listen, generally what is meant by file pointer? Pointer is nothing but address of the variable. Generally pointer is nothing but address of the variable. What is meant by file pointer? Address of the file. Which file I want to read or which file I want to write? Address of the file. But the file address is which location? Either hard disk drive or pen drive or CD. What is the meaning of file pointer? To point out the file address. In your memory, point out the file address. What is the syntax of file pointer? If you want to work with file pointer, what is the syntax? File, uppercase letters. File is uppercase letter. After that, star FP. FP called as file pointer. How to work with file pointers now? File pointer is nothing but address of the file. Wherever your file is stored, you want to read it or write it or modify it. FILG file, it's uppercase, star FP. File pointer. How to work off this file pointer? File pointer equal to fopen. One function is there, fopen. What is meant by fopen? File open. Fopen called as file open. I mean which file to be open? That file is on which mode to be open. That should be mentioned. Suppose every file fopen function 2 arguments required. First argument is called as file name. Second argument is called as mode of the file. First argument is called as file name. What is my file name? I used suppose my file name is abc.txt. My file name, this is called as file name, this file to be open. Now this file is to open under which mode? Mode of the file. What is my mode? I used R. What is meant by R? Indicates read the file. While working of files, file modes you have. Which are the file modes are there? What are the file modes are there? 3 types of file modes you have. What is the first type of mode? W. What is meant by W mode? Write the new file. Write the new file and store some content. W mode called as write the new file and store some content. And one more is R. What is the R? Indicates read the file. R indicates read the file. Which file is already there? That file to be read. What is one more operation you have? A. What is meant by A? Indicates append the file. What is meant by append here? Append the content into the file. W called as write the new file and store some content. R called as read the file. Which file already there? That should be read. A called as append the file. Append means which file already there, you can add the matter. Append the contents to the file. Append the contents to the file. Finally, what is the meaning of this function now? FP equal to, I mean file pointer.
file pointer is open to the file. Which file to be open? abc.txt. Now this abc.txt is a file name. Path, suppose this file is C colon. This file is available on C drive. It is verifying with the help of pointer. It is verifying address C drive abc.txt file available or not, verified. With the help of file pointer it is verified. Which are the file operation modes? Second one is operation mode. W means this file is newly created in that location. R is nothing but this file already there in that location. I mean in the C drive this file already there, that should be open. Open the contents. What is meant by A indicates append the content into the file. You want to add the matter into the file, existing file to be append the contents. These are the three operation modes while working of files. Now every file handling what to be used? File pointer to be used. File pointer indicates is to find out the address of the file. Address of the file to be find out. You see that whenever you are working with files, you have some function to be used. You have some functions are used. You see the functions. Which are the functions you have? Major functions are there. Which are the major functions are there? What is my first type of function? You have f get c. F get c function you have. F get c. What is meant by f get c? F is nothing but file. Get is nothing but reading. C is nothing but character. File read characters. What is meant by f get c function now? Which file already there? Within the file I want to read the characters. How to read off the characters? What is the syntax of these? Syntax of this function: f get c, f get c, fp. Fp called as file pointer. Here I want to use for fp, file pointer. Now that characters I want to read into one variable ch. What is the meaning of this? I want to read the character from the files, and that is reading into ch. F get c. What is meant by f of file? Get is nothing but reading. C is nothing but character. I want to read the character from the files. One by one I want to read. Stored into ch variable. That is for f get c syntax. If I want to go for f put c, one more function you have. F put c. What is meant by f file? Put is nothing but printer. C is nothing but characters. File print characters. How it is working of f put c? Now the previous function within the file data will be reading, but this function to the file you want to write the characters to the file. How to write that? F put c. What is meant by f put c? File print characters. Each character, whatever you typed the characters, each character send it to the files, file pointer. What is the meaning of that? Whatever characters you typed, that is sending to the files. Now what is the major difference of f get c, f put c? Listen, f get c called as I am creating already some file. Within the file each character send it to the ch variable. Character by character I want to read into ch. What is the reason of f put c? Whatever characters I typed in the C monitor, whatever characters I typed, that character send it to the files. One is for writing. Now this is for reading the characters. This is for writing the characters. But anyway, both are writing also, reading also. Which to be used? File pointers, some file to be used. Then only you can run. What is one more type of function you have? Under file handling only, you have one more function is that. What is one more type of function you have while working of files? One more type of function is there, that is called as f. That is called as f scanf. F scanf function. F scanf function. Generally, what is meant by scanf function now? To read the data from the variables. Suppose in C monitor, if I want to read the data at runtime with the help of scanf. How to run the scanf now? Scanf format specifier
if I want to read the integer %d, if I want to read the character %c, ampersand symbol to be used. Ampersand indicates address of the variables and to read the date. But what is meant by fscanf now? I want to read the data from the files. What is the difference of normal scanf and fscanf? What is the difference of normal scanf and fscanf? Normal scanf to read the data at C monitor. I want to read the data from the variables. At C monitor I want to read the data, that is called as normal scanf. What is meant by fscanf? I want to read the data from the files. Variable by variable I want to read. Read the variable data from the files, that is for fscanf. How it is working of fscanf? What is the syntax? How to run off fscanf? Fscanf file scanf. Here you have to use with fp. What is meant by fp? File pointer. That means on which file, from which file you want to read the data, from the which file. After that what to be mentioned? Format specifiers. I want to read for integer %d. I want to read for string %s. Now this is a format specifier. Generally normal scanf also format specifier %d %s. How to read off that? I want to use with ampersand employee number. I mean employee number to read, ampersand employee name, ampersand employee number, ampersand employee name. What is the meaning of this here? When I use the fscanf, I want to read the data, file pointer data I want to read, that is sending to which variable? Ampersand envo, ampersand ename. Within the file already you have some data, the data will be reading into these variables, ampersand envo, ampersand ename. That is called as fscanf, to read the data from the files into variables. What is one more function you have? fprintf. Now this is for fscanf, file read the data from the files. fprintf, file printf. How it is working of file printf? What is the syntax of fprintf, file printf? How it is working of file printf here? File pointer, here also file pointer. After that format specifier, %d, %s, format specifier. After that I want to print the data, variables to be print. Employee number I want to print, after that employee name, printing on the monitor to print. This is the syntax of fprintf. What is meant by fprintf here? File printf. That means what? I want to print the details. I want to print the details. Employee number details, employee name details. Previously, I want to read the data from the files. I want to read the data from the files. But this is whatever variables I created, this data I want to putting into file pointers. Now, in this syntax, to employee number, employee name, to read from the files. From the files you want to read. But in this syntax, I want to employee number, employee name, both variables I want to print into file pointers, sending to file pointers. Finally, scanf, printf, both syntaxes are similar, which is adding, f is adding. Now here f indicates file, file pointer adding. Now this is the syntaxes of fscanf and fprintf. What is the reading of fscanf? To read the variable data from the files. What is the reason of fprintf? To print the variable data into the files. To print variable data into the files. This is for writing, this is for reading. Now under this, now I want to discuss now one more type of function you have while working of files. If you want to work with file handling, one more type of function also there. What is one more type of function is there? That is called as fclose, file close. Now I want to close the file, fclose. You see which function is available here? fclose, file close, fclose, file close.
every file pointer, what is the first function to be used? fopen, file open. If I want to open the file, fopen function to be used. Fopen, file name, file operation mode. Your file is opened on 3 modes. One is for read mode, another one is write mode, another one is append mode. Read mode is nothing but which file already there, that should be open. Write mode is nothing but whatever data you are typing, that is sending to the files. A means append mode, which file already there, you want to add the new contents into the file. But actually every file, when I open that, I am storing some data, I operated some operations, I mean for read, write or append. Once my work is completed, I want to close the file. Already I opened the file, storing some data, after manipulation I want to close the file. Without a data corruption, I mean you don't want to open the file improperly, properly to open that and properly to close. How to close the file? How to close the file without any data corruptions? Fclose of fp, file pointer to close. Fclose of fp called as file pointer. Which file already opened, that should be closed. This is also one function. What is the reason of fclose? Which file is already open in specified mode. Once your operations are completed, to avoid the data corruption, properly to close. That is the reason fclose, file pointer close. And see that one more function I have for the file handling, one more function you have, that is called as fread function, file read. Now this function is fclose, one more function fread function, file read. How to read the file? Actually this function is used, fread function used, f is nothing but file, read. Now here I want to read the structure data. What is meant by fread function? To read the structure data from the file. How to read of that structure data? fread ampersand. What is meant by ampersand? Indicates address of structure variable. Suppose emp. In my program I created emp structure. Structure is nothing but collection of different type of elements. Structure is a user defined data type, collection of different type of elements stored with one address is union, different address structure. How to make of fread? Address of emp. What is the meaning of address of emp? Structure pointer. It's called as structure pointer. After that I want to use with suppose I used 1. What is mean? Size of employee. Size of employee. What is mean by size of employee? I mean size of your structure. Is it one employee you want to enter or multiple employees? After that to use with the 1. What is mean by 1? Indicates only one employee I want to use. This size of employee memory creates. This 1 indicates one employee. Here finally you have to use with the fp called as file pointer. Address of employee, structure, size of employee, 1 indicates one employee, fp called as what? File pointer. What is the meaning of fread function? I want to read the data from the structure. You are already created employee structure, the details I want to read from the files. You are already created some file, within the file some structure is there, that to be read. For that reason you have to go for fread. Now similar way you have one more function, fwrite. What is meant by fwrite function? File write. Previously fread called as file read. You want to read the file, you want to read the structure data from the file. Here you want to read the structure data from the file. What is meant by fwrite function? You want to write the structure data into the file. Writing of structure into the file. How to make of that? Fwrite address of employee structure. Same syntax.
size of employee, I mean one employee, size of employee means employee structure, how much memory, employee structure, how much memory, 2 bytes, 4 bytes, 16 bytes, comma 1 means one employee, of that fp called as file point. What is the meaning of this function here? Already I created employee details, that I want to send to the files. Now this is for already you have the file, within the file structure detail to be read. Now here structure detail to be read, but this is what? Structure detail you want to send to the file pointer. Now this is for writing, this is for reading. F reader, F write, but both are used for file handling. How to read the structure data, how to write the structure data, but both functions how to read and how to write with the help of binary mode. Binary mode only it is used. How to read off, how to write off the data with the help of binary mode only used, binary mode. Generally normal file, if I want to write to the normal file, what is the operation mode? W. If I want to read the normal file, writing W. If I want to write the data into binary mode, WB. W indicates write the data in the text file, normal mode. WB called as write the data in the binary mode. Structure can be used. Similarly, R, what is meant by R indicates read the file in normal mode. Read the file in the text data. If I use with RB called as read the data in the binary mode. Structure data can be read in the binary. One more is A for append. Normal mode you can append. If I use with AB, append binary. Finally, what is the difference of that normal write operation and write binary? W called as normal file writing, WB called as write binary. Normal read called as read the file, RB called as read the binary. A called as append a normal file, AB called as append binary. Finally, these are for structure file read and write. Now in this file handling you have many functions are there, list of functions. Those functions are used to make with file handling, store the data and manipulate the data purpose. Finally, what is my conclusion here? Working of the file handling in C language, you have many functions are there. Those functions already defined by C author. Which are the functions are there? F open, F close, F get C, F put C, F scanf, F printf, F read, F write, F close. What is the advantage of file handling now? Whatever data you are typed in the C program that you want to send to the files. What is meant by file? Information stored into hard disk location. Anytime you can open it, anytime manipulate it, anytime retrieve it, anytime delete. It's a permanently stored. Under which location? Either hard disk drive or pen drive or CD. If I want to work with file handling in C programs, you have some functions are there, predefined functions. Those are available on which other file? std lib.h, standard library. Some function available on stdio.h. But every file which is one important variable require, file pointer should be used. What is the difference of normal pointer and file pointer? Normal pointer to call the address of variable, file pointer to call the address of the file. If I am creating abc.txt, the file where it is located, C drive, D drive, which location? Which are the file operation mode you have? R is nothing but read the file, which is already consists. W called as write the file into store some data, write the file and store some data. A called as appending, I mean which file already there, you want to append the new contents and store into file. Major operation modes are read, write, append. Once you create the file in the notepad, .txt called as notepad, once you create the file in the notepad, permanently you can store
Every day you can manipulate your data and you can make printout also, reports also prepare, printout also, and your operation completed means you can close. These are the major operations to work with the files. Okay. That's all for today. Today I want to stop this file handling process functions. Then tomorrow I can continue for this, how to work the file handling practically, how to use of that file operation modes. Tomorrow session I will continue this. Thank you for this video. Hello students, welcome to the C language training program. Today I want to discuss with how to operate the files in C programming language. Now in the last session I discussed the basics about file handling in C language. What is meant by file? File is nothing but you want to store some information, specified location, either hard disk drive or pen drive or CD. What is the definition of the file? A collection of information stored into one location, the location called as file. Either hard disk location or secondary storage devices, either pen drive or CD can be stored. What is the drawback of C language programs? If I compile the C language program, you can run the program, you can input some data, you can get some output, but input and outputs are not stored permanently. One day you compile the program, you can run the program. Suppose your program is addition of two numbers, you can enter the numbers, after input you can get the answer, but that information is temporarily stored. But you want to store your information permanently within the files. What is the reason of file handling? C program input and outputs to save as a file. Once you save the file in any location, anytime open the file, anytime manipulate the file. Manipulation is nothing but you can add the contents or you can modify the contents or you can remove the contents, you can open the contents. Once you save the file, anytime open it, modify it and printing also. That is possible with the help of file handling. Basically two operations for the file handling. One is for notepad data, how to send it to the C language monitor. Another operation is C language data, how to send it to the files. If you type any C program, how to send it to the notepad. What is one more you have? If you type any notepad content, how to send it to the C monitor. These are the major operations to work with files. One more is every file handling you have to go for file pointer. Generally pointer called as address of the variable. File pointer is nothing but to find out address of the file. Wherever you are store the files, the file address will be located with the help of file pointer. I mean path of the file. Is it your file is stored under C drive or D drive, any specified folder, which location you store the file, the path of the file can be recognized with the help of file pointer. Major difference of normal pointer trace out the variable address, file pointer trace out the hard disk memory, that means a file address. Wherever your file is there, the address will be find out. Every file pointer you have to use with one function, fopen function. If you want to work with files, which is the first function to be operate, fopen function. What is meant by fopen? File open. Every file is opened with basically two operations. One is for
basically file name, first to be argument is file name, second argument is mode of the file. Every file open function, two arguments require. First argument is name of the file, which file to be created. Second operation is mode of the file. Which are the file operation modes you have? Three types of operation modes are there. Basically three types of operations. One is for W mode. What is meant by W? Indicates write the file and store some data. One more operation you have R. What is meant by R? Indicates read the file. Which file already there? To read the file, open the file, read the contents. One more operation mode you have A. A for append the file. I mean which file already there? Append the contents, add the contents into the existing file. These are the major file operation modes: write mode, read mode, append mode. Write mode is nothing but to write the file and store some data. Read mode is nothing but which file is already exist, you open it and you read the contents. A is nothing but append the contents into the existing file. These are the basically three operation modes. Once your file is open, whenever your operation is completed, I mean store the data, manipulation of data, retrieve the data, without data corruption, the file to be closed. Which file is already opened in the memory, after usage of the file to close the file. With the help of which function you have? Fclose. What is meant by fclose function? File close. Which file is already open and operating the operations, finally close the file pointer. Fclose of file pointer. And while working of file handling, basically two types of files we have. One is for text file, another one data files. Text files are nothing but notepad program to store the data, which is the extension of notepad.txt. Your file information stored on notepad. What is meant by .dat? Data files. Those files are separately created and those files are opened with any program. Those files are opened with any program. I mean MS Word or WordPad, any type of program can be opened. It is a special type of the file. .txt indicates text files. .dat indicates data files. Finally, what is my conclusion? Why you have to go for the files? Every C program, whatever inputs and outputs you giving, those inputs and outputs are actually not stored permanently, but your request is, if you execute any C program, you compile it, once you run it, whatever inputs you giving and what is your outputs and what is your results, you want to make on the paper, print, you want to submit the reports. But that is not possible generally, because every inputs and outputs are temporary screen, it will be run. But whatever input and output screen is there, exe file screen is there, the data I want to store it into files, that file I want to print. Once your information stored on the hard disk or pen drive or CD, your information permanently loaded, then you can open it, you can modify it, you can print it. That is the reason to go for files. You see the syntaxes of file operations, how to create the files, what are the syntaxes are giving. You see that now what are the syntaxes are there for the file working time. You see file handling in the C language. In C programs, data files and text files. Data files are operated with the .dat data files. Text files are operated with .txt. Data files are opened with any program and text files are opened with a notepad. It can be manipulated. To use any file, it must be loaded into the memory.
which memory can be loaded here, either hard disk memory or a secondary storage device, either pen drive or CD, any location to be loaded. In C programs, the file pointer, what is the reason of file pointer? It indicates the file stored, wherever the file is stored, that can be found. The file pointer, I mean the address of the file can be found. You see that what is the function you have? fopen. What is meant by fopen? File open. How to use this function? This function used to open the required file in the required mode. You want to open the file in the required mode, and returns file pointer where the file is stored. If it is unable to open the file, it returns. If it is unable to open the file, which will be returns? Null. If unable to open the given mode, it returns the null. Null is nothing but no value. It's a constant. Null is nothing but no value. It's a constant. What is the syntax of that? file file. Star indicates pointer, file pointer. How to create the file? file file. It's a data type, uppercase. file file uppercase, star pointer. File pointer equal to fopen, file open. What is the first argument you have? Name of the file. Second argument to be denote mode of the file. What are the file operation modes are there? You see that, which is already I discussed, W. What is meant by W? Indicates write mode, to create the file and store some data. W indicates to create the file and store some data, write mode. A, what is meant by A? Indicates to add the contents or append the contents to the file. R indicates to read the data from the file. Which file is already there? That should be open. 3 operation modes are there. Any one can be used. You see some example, file file. How to create the file pointer? file file, uppercase. Star fp called as file pointer. How to work off that? fp equal to fopen, file open. The first argument should be maintained file name of the file. What is my name of the file? I giving guna.txt, notepad file I want to create. By default, this file located at which location? Your C program saved on which location? Same location. Suppose my program is saved under C:/tc bin. Every C program I saved a tc bin. That location only the file is saved. If I want to save another location, enter the path. Suppose I want to create the guna.txt under D drive. You can mention the path. If you are not mention the path, this is stored under which location? tc bin. By default location, turbo C folder, bin folder, based on the user requirement to open the file. After that, W. What is meant by W? Indicates write the file. To make a new file, under which location? tc bin location, guna.txt. If I use with R instead of W, R. What is meant by R? Denotes read the file. If the file already created, guna.txt, the file content should be open and read the characters. If the file already there in the location, I want to open the file, read the characters. Instead of R, if I put A, what is meant by A? Indicates the file already there, add the new contents, appending. The file already there, some contents, I want to append that based on our requirement to open the files. Fclose. What is meant by fclose function? File close. Which opened memory is already created, the file should be closed.
to avoid data corruption. Suppose whenever the file is opened properly not closed means maybe chance of data corrupted, data is lost. To close the file, fclose function to be used. How to use the fclose function? Fclose file pointer. What is the example now? Fclose fp called as file pointer. Now you see, I want to discuss with one more function, fputc function. Whatever functions I discussed, these functions already defined by C language author. These functions available on which other file? stdio.h, standard input and output. Some functions available under stdlib.h, standard library. fputc function you have. What is mean by fputc function? File, put means printer, c means characters. What is the mean that? I want to print the character into the files. Whatever characters I typed, that characters I want to print into the files. You are type the characters in C monitor, but that is sending to the files. Now this function is used to store the characters what you type in the C language. Those characters I want to send to the files. Maybe data files or maybe text files in the file pointer. What is the syntax of fputc function? See the syntax fputc. File print characters, character variable comma file pointer. What is the mean that? Whatever characters you enter in the C monitor, each character send to the files, file pointer, each character. fputc function, file print characters, ch comma fp, file pointer. Whatever characters reading, the character is sending to the files. What is one more function you have? fgetC function. Previous function is fputc function, it's author defined. This function used to print the character into the files. Whatever characters you typed in the C monitor, that should be sent to the files. Now I want to discuss with the fgetC function. What is mean by fgetC function? File read characters. F is nothing but file, get is nothing but read, C is nothing but characters. What is the meaning of this function? To read the characters from the files. Which file is already created, those file characters to be read with the help of fgetC function. This function is used to read the character to the variables, but this character to read the variables from the file pointers. What is the syntax of that? Character data type, variable equal to, character variable equal to fgetC function. What is mean by fgetC function? File pointer. fgetC function called as file pointer. What is the mean? What is the mean of that? I want to read the file characters stored into variables, character variables. See the example ch is a character variable. fgetC, file read characters from the fp, from the file pointer. Finally, these are the functions to be used. Which are the functions you have checked it? While working of files, majorly which function important? fopen. What is meant by fopen? File open in the required mode. What is meant by fclose? File close. Which file is already open? Store some data. To avoid the data corruption, file should be closed. Once your work is done, file should be closed. What is one more function you have? fputc, file print characters. Which characters are reading from the C monitor that I want to print to the files? fgetC function, which characters I want to read from the files stored into variables. fgetC called as to read the characters from the files.
stored into variables. These are the functions available under file handling. You see that one simple example program, how to create the file, one simple example program, check it, how to create the file. With the help of C monitor, I want to use of that some file creation. File new, I want to create one file program, hash include std io.h, hash include std io.h. After that I want to use with hash include conio.h, hash include conio.h. After that I want to work with one more header file, hash include stdlib.h, hash include stdlib standard library, stdlib called as standard library function. Now I want to work with main function, void main. Inside of main, how to create the file, file file, uppercase. Previously all data types are lowercase, but the file handling file keyword should be uppercase. While working of files, file handling file keyword should be uppercase. Star fp, fp called as file pointer, but this file pointer should be small letters. I want to work with a file pointer should be small letters. file file is capital, but file pointer should be small, fp. Now I want to declare one more variable, char, character ch, character variable. After that clr scr, clear screen, to clear the screen. Once I declare the file pointer, how to open the file? fopen function, fp equal to fopen, file open. How to work the files? First file pointer should be create, after that character variable I declare, fp equal to fopen, file open. Which file I want to open here? I want to open the file. Which file I want to open? guna.txt. By default, this file is created under which location? C drive. This file is by default created under which location? C drive, tc bin. Under tc bin location the file is creates. What is my operation mode? Which operation mode I want to enter here? I want to create the file operation mode. Which operation mode I want to enter here? W. What is the indication of W? Write. W indicates write. Write the mode. Write mode should be used. After that I want to create with if fp equal to null. What is meant by fp equal to null? Null indicates no value, but null should be constant, capital letters. Every null value should be capital letter should be used, null. If the file pointer is null, that means unable to open your file, I want to print some message, printf. What is my message? File not found. The file is properly not open, file not found. Exit, exit of 0, I mean from the memory it will be exit. From the hard disk memory it will be exit. What is the difference of break and exit? Break will be terminate the current process, but exit function terminate the memory. From the memory it will be terminates. Exit is a predefined function available on stdlib.h. Under standard library you have that exit function is there. Under standard library you have the exit. Now I want to work with while loop to be processed. While 1. What is meant by 1 indicates true, 1 indicates true, while 1, it is a boolean. Whenever it is true, here I want to use with which variable? ch. ch equal to getChar function. 1 indicates true, it is a boolean value, 1 true. ch variable equal to getChar function. What is meant by getChar function here? To read the character
from the keyboard. GetChar function means when I run the program to read the character from the keyboard. If CH equal to EOF, capital letters, what is meant by EOF? End of the file. Whenever complete all content will be reading, that indicates EOF, end of the file. Whenever complete characters you typed, if you press F6 button, F6 button indicates your file is saved, end of the file, F6 or Ctrl Z. Whenever your file is end of the file, break means terminates. If the CH is not equal to EOF, F put C function I used. What is meant by F put C function? File print characters. Actually you are reading the data from the keyboard at runtime, but that characters I want to send it to the notepad. How to send it to the notepad? File pointer, F put C, CH. CH is nothing but each variable reading, that I want to send to the FP. FP called as what? File pointer. Which file name I used? Guna.txt. Here already I used Guna.txt. In that location only I want to save. Now I want to go for F put C CH comma FP. Now I want to close the while loop. While loop should be closed. Once I read off that, while loop should be closed. After that, file to be closed. File operation to be closed. Once I send the data, file operation close. To avoid the data corruption, file to be closed. Finally get CH to end of the main. Now you see that. Now I want to save this program. I want to save this program now. Go to file, save option. I want to save this program. Save the file. What is my name of the file? I used my1.c. My program name is my1.c. My1.c I saved the file name. You see that if I compile the program, here double quotes, not single quotes. Now W indicates write mode. If I compile the program, no error. If I run the program, now the cursor waiting your inputs on your monitor to type the characters. Character should be typed. Suppose I am typing Surya is, letter by letter I am typing. Surya is one of the student for C language course. Just I typed some content. Whenever I type the content of this, automatically the character by character it will be reading. I have many characters, but these characters how it is reading? With the help of getChar function. GetChar function reading character by character until end of the file. How to end of the file? F6 button. F6 means save the content and close it. Otherwise Ctrl Z also use. Ctrl Z also use or F6 also use. Ctrl Z or F6. You see that whenever I type this Ctrl Z or F6, the content will be saved. Ctrl Z or F6. F6 also use or Ctrl Z also use. Once the content is saved, you see that how to verify this file is created or not. Go to the DOS shell. Go to the DOS shell. Here I want to go for type. What is my file name? Type. Here I used type type. What is my file name? Guna.txt. You see that under Guna.txt which content will be saved? Surya is one of the student for C language course. Actually this content I typed on C monitor, but this content is permanently stored under which location? Notepad. Under Turbo C3 bin location, Notepad it will be saved. You see that. Otherwise you can verify also. How to verify? Go to the start Notepad. Under Notepad, file open. Under open, which location? C drive. Under C drive, which location? Under C drive you have that Turbo C location. Under disk,
under turbo C3, under bin. In that location observe guna file. Previously guna file does not exist. In this turbo C3 bin location, guna file previously does not exist. Just now it is created, date and time also. 25th September 4:28 p.m. this file is created. How much memory occupied? 1 KB it will be taken. Open it. Now this content is open. Actually this content where I typed C monitor, while execution of C program I typed, but that content is saved on which location? In the notepad it will be location, notepad location it will be saved. That is the reason to go for the files. Now you see, if I go for this, go to the notepad location where it will be located, this program where you can find out. Go to the my computer, C drive, turbo C++ folder, disk folder, turbo C3, bin. In that location the file is created. What is my name of the file? Guna.txt. You can open this file anytime and you can add the content also, and you can click the save option, and you can print also, print option. If I click the print option, printer is ready, print. Open it, modify it, delete it, print it. Because this file is permanently stored or temporarily stored, permanently stored. This content actually taken from C language. Finally, in this observe, finally in this program which operation I completed now in this program. First I created guna.txt file. The file is actually does not exist. The file is does not exist, it's newly creates. W indicates write the new file and store some data. Whatever data you are typing in the C monitor, the data will be sending to the notepad. It is permanently stored. By default which location it is stored? C drive, TC bin location, turbo C3 bin location. Once your file is stored into the notepad, you can open it, you can modify it, you can delete it, you can print it. But in this program which functions I used? fopen function. Fopen means file open, name of the file, which operation mode. And one more function I used, getChar function. What is meant by getChar function? To read the characters from the files. Sorry, to read the character from the keyboard. From the keyboard you want to read the characters. The character I want to send to the files. How to send it to the files? fputc function. First I want to read the character. Character by character I want to read. Each character how to send it to the files? Which functions I used? fputc function. The character is sent to the fp file pointer. Until which character I want to send that? If ch equal to eof. What is meant by eof? Indicates end of the file. If I press the F6 button or Ctrl Z, your file is ends. The content will be transferred to the files. Once your operation is completed, you are writing the file and you store some data, then I want to close it. How to close that? fclose function. File pointer should be closed. Totally this program just write the file guna.txt, store it and read and print it. What is my next request? I want to work with read mode. Previous program just write mode. Now I want to explain one more program, how to read the existing file. How to read the existing file using file pointers. If I want to write means W operation. If I want to read means R operation.